இதை சொல்லிதான் தேன்கள்ல எத்தனை வகை இருக்குதா அப்படின்றது வந்து தெரியுது. தேனை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அன்றாடம் நம்ம எடுத்துக்கலாங்களா? எடுத்துக்கிட்டா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ஸ்பூன் தேன் சாப்பிட்டு வந்து சாப்பிடுவாங்க. எது மாதிரி நம்ம தேன் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய உணவு முறை பழக்கத்துல? கண்டிப்பா வந்து இந்த பழக்கம் தாங்க சார் நம்மளுக்கு வேணும். ஏன்னா இன்னைக்கு உணவு வந்து எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியாம இன்னைக்கு வியாதிகள், அதனாலதான் வியாதிகள் வர்றது. நம்ம நிறைய சாப்பிட்டு வெயிட் போடுறது கிடையாது. ஆனா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை எப்படி சாப்பிடணும்? நொறுங்க தின்றால் தான் 100 வயசு. அந்த நொறுக்கி கூழாக்கி உமிழ்நீரோட கலந்து சாப்பிடணுன்ற முறைகள் இன்னைக்கு மாறி போய் தான் நம்மளுக்கு வியாதிகள் வருது. தேனை எடுத்தா தேனுன்னாவே நக்கித்தான் சாப்பிடணும். அதை லிக் பண்ணி நாகரிகமா வந்து லிக் பண்ணி சாப்பிடணும். இதுதான் தேன் சாப்பிடக்கூடிய முறை. இந்த முறை தவறுனா அதுல வந்து பிரயோஜனம் வந்து கம்மி தாங்க சார். அந்த அடிப்படையில தேனை எடுத்தா நம்ம வந்து உள்ளங்கையில ஊத்திட்டோ இல்லாட்டினா வெது வெதுப்பான தண்ணியில கலந்துட்டு ஒன்று சப்பி சாப்பிடணும், இல்லாட்டினா லிக் பண்ணி சாப்பிடணும். இந்த முறைகளில் தான் சாப்பிடணும். ஏன்னா தேன் வந்து குடல்ல போய் செரிமானம் ஆகிற உணவு கிடையாது. லிக் பண்ண உடனே ரத்தத்தில் கலந்து அந்த நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தத்தை பூரா சுத்தப்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி நரம்புகளை பூரா கிளியர் பண்ணுது. அதனால வந்து நம்ம இந்த முறையில் சாப்பிட்டோம்னா தான் நம்மளுக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க மேடம். ஏன்னா வந்து தேனை வந்து நிறைய பேர் வந்து எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியாது இருந்திருப்பாங்க. எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் கூட இருக்குது. இப்போ சில பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உடல் எடை கூடுறதுக்கு மற்றும் வந்து குறைக்கிறதுக்கு கூட வந்து தேன் வந்து பயன்படுத்துறாங்க. எப்படி சாப்பிட்டா தேன் வந்து உடல் எடை கூடும், எப்படி சாப்பிட்டா தேன் வந்து உடல் எடை குறையும்? பொதுவா வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியில கலந்து சாப்பிட்டோம்னா சாப்பிட்றப்ப வெது வெதுப்பான தண்ணியில கலந்து கடகடன் அண்ணாக்க குடிச்சிடக்கூடாதுங்க சார். ஏன்னா அதையும் சப்பித்தான் சாப்பிடணும். சிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுன்னு சொல்றது. இந்த சப்பி சாப்பிட்றப்ப உமிழ்நீரோட கலந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போறப்ப நம்மளுக்கு அப்படியே வச்சிருக்கும் உடம்ப. கூட்டவும் செய்யாது, குறைக்கவும் செய்யாது. அதே நேரம் கொஞ்சம் வெயிட் குறைக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடான தண்ணி எடுத்து சுடு தண்ணியில தேன் கலந்து சாப்பிட்றப்ப வெயிட் வந்து குறையும். அதே நேரம் பால்ல கலந்து சாப்பிட்றப்ப வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கூடுதலாகும். அதாவது கொஞ்சம் ரொம்ப வெயிட் போட வைக்காது. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கொழுப்பு சேர விடாது. தேனோட வேலையே முக்கியமான வேலையே அதான். எக்ஸ்ட்ரா கொழுப்பை நம்மளுக்கு உடம்புல சேர்க்கவே விடாது. இந்த அடிப்படையில சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நன்மைகள் கிடைக்கும். இதுல வந்து சாப்பிட்ற முறை பொதுவா வந்து உமிழ்நீரோட கலந்து தான் சாப்பிடும். தேனை வந்து எப்படி உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு மேடம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குது. தேன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட தரலாமா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு சந்தேகம் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது. எந்த வயசுல இருக்கிறவங்க தேனை எடுத்துக்கலாம்? நம்ம தேன் வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு முதல் உணவா அந்த காலத்துல எல்லாம் தேன் தான் தொட்டு வச்சாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சேனை தொட்டு வைக்கிறதுன்னு பேர் வச்சு அதை வந்து அந்த தேனை தொட்டு நாக்குல அந்த குழந்தைக்கு நாக்குல தொட்டு வச்சா அந்த பிறந்த குழந்தைக்கு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட எந்த நோய் வராது. நம்ம 1 வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பேசுறதுக்கு திணறப்பதான் பேச்சு திறனுக்காக நம்ம தேன் கொடுக்கறதுக்கு போறோம். ஆனா வந்து தேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறந்த உடனே தொட்டு வச்சோம்னா இந்த மாதிரி எந்த பாதிப்புகளும் வராது குழந்தைங்களுக்கு. அது போக அடுத்து அந்த குழந்தை தாய்ப்பால் எடுக்கிறப்ப, அதாவது முதல் பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீம்பால்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹெவியான ஒரு பால். இது வந்து அந்த குழந்தைக்கு செரிமானம் ஆகணும், முறையா செரிமானம் ஆகணும்னா முதல் உணவா தேன் தொட்டு வச்சுட்டு இந்த பால் குழந்தை சாப்பிட்டதுன்னா உடனே செரிமானம் ஆகும். எளிதா வந்து ஜீரண சக்தியை தூண்டக்கூடிய தன்மை தேனுக்கு உண்டு. அப்ப ஜீரண உறுப்புகளை பூரா நல்ல கிளியரா வந்து அந்த தாய்ப்பால் வந்தோடனே செமிக்கிற அளவுக்கு அந்த இதுகளை பூரா தூண்டி வச்சிருக்கிறப்ப அந்த குழந்தை அந்த பால் குடிச்ச உடனே செரிமானம் ஆகும். அப்படி ஆனா அந்த குழந்தைக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது, ஆயில் அதிகரிக்குது. அப்ப அந்த முதல் பால் அழகா அதுக்கு செரிமானம் ஆகிறதோட இல்லாம டெய்லி வந்து அந்த குழந்தைக்கு காலையிலையும் சாயங்காலம் ஆனா சுத்தமான தேன் தான். டூப்ளிகேட்டை மட்டும் கொடுத்துடவே கூடாது. இன்னைக்கு நிறைய டூப்ளிகேட் வந்ததுனாலதான் டாக்டர்ஸே வந்து இதை கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லி தடுக்கிறாங்க. ஒரிஜினல் தேனை வந்து நம்ம தொட்டு காலையில ஒரு டிராப்பு சாயங்காலம் ஒரு சொட்டு குழந்தைக்கு நாக்குல தடவி விட்டோம்னா எந்த நோயுமே அந்த குழந்தைக்கு வராம அது வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான குழந்தையா வந்து வளரும். இது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் வளர நம்ம வந்து பெரிய கொஞ்சம் குழந்தைங்க வளர தேனோட அளவை வந்து கூட்டிக்கலாம். தேன் நிலவு அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாமே தேனை வச்சு வந்ததுதான். சங்ககால புத்தகங்கள்ல போட்டிருக்காங்க. தமிழ் மரபுப்படி பாலும் பசும்பாலும் தேனும் கலந்த உணவு வந்து அந்த தம்பதிகளுக்கு 30 நாளும் கொடுத்தா மலட்டுத்தன்மை வராது. அந்த அளவுக்கு தேனோட பெனிஃபிட் பயங்கரமான அளவுல வந்து வேலை செஞ்சிருக்குது. ஆனா இப்ப அதுகள் எல்லாமே மாறினதுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லா விதத்திலையும் நம்ம வந்து ஆஸ்பத்திரியில போய் நின்றுட்டு இருக்கோம். இந்த பழக்கங்கள் திருப்பி வந்ததுன்னா நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா
நிறைய பேருக்கு இதை தடுக்கக்கூடிய ஒரு முறைகள்னால எல்லா வயதினருமே தேனை வந்து சாப்பிடலாம். பிறந்ததுல இருந்து வயசானவங்க வர எல்லாருமே, அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து நம்ம வந்து யாரையாவது பழி வாங்குறதுக்காக சொல்லுவோம், உனக்கு ஒரு காலம் வந்தா எனக்கு ஒரு, அப்படி கிடையாது. ஆவண்ணான்றது பசுவோட நெய்யிக்கு வந்து ஒரு காலம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் 40 வயசு வரேன்னு வச்சுக்கிறேங்க. இதை சாப்பிட்டோம்னா 40 வயசுக்கு மேல கண்டிப்பா பூவோட நெய், ஆணைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூவோட நெய்யிக்கு ஒரு காலம் கண்டிப்பா உண்டு. அது வந்து கொஞ்சம் வயோதிகம் வர வர கண்டிப்பா வந்து இந்த பூக்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த நெய், அந்த நெய்க்கு பேர் தான் தேனுன்னு சொல்லுவோம். இந்த நெய் இதை வந்து அவசியம் சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு பழமொழி வந்து இருக்குது. இதை இன்னைக்கு வந்து மாத்தி நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். ஒரு பழமொழியை நம்ம வந்து மாத்தி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். நீங்க சொல்லிதான் வந்து தெரியுது, இந்த யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பழமொழி நம்ம மாத்திட்டோம். அதாவது வந்து பசுனை, பூ அப்படின்னா பூவோட நெய். இன்னைக்கு மலைகள்ல போய் கேட்டீங்கன்னா நெய்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க, தேனுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து நெய்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க, நெய் வேணுமான்னு கேட்பாங்க. அது பூவோட நெய். தேன் நிலவு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கூட வந்து இந்த தேன் கூட தான் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்காங்க. நம்ம நிறைய பேர் அதை மறந்துட்டு அதை ஹனிமூன் நம்ம மாத்திட்டோம். அது ஹனின்றதும் தேனு தான், ஹனிமூன். அது வந்து விடியிற வர அவங்களுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜியை கொடுக்கும். தேனை வந்து பாலும் தேனும் சாப்பிட்றப்ப அதனால அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான வீரியம் கிடைக்கும். கர்ப்பப்பையை ஸ்ட்ராங்காக்கக்கூடியது, கருமுட்டைகளை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தேனும் பாலும் வந்து வேலை செய்யுதுங்க. கண்டிப்பா ரொம்பவே நல்லா ஒரு சொன்னீங்க. இது மாதிரி ஒரு விஷயம், இவ்வளோ ஒரு தேன்ல இவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குதான்றது தெரியாது, இப்போ நீங்க சொல்லி தெரியுது. மேடம், பொதுவாகவே வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து ஸ்வீட் அதிகமாக எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அவங்க வந்து தேன் கூட வந்து நம்ம சாப்பிட்டா எங்க நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்துல இருப்பாங்க. சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தேன் எப்படி வந்து ஒரு மருத்துவ குணமா வேலை செய்யுது? இது வந்து கண்டிப்பா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுங்க சார். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் போனாவே இனிப்புன்னா அது தேனும் சேர்த்து தான், அதுவும் இனிப்பு தான், இது எதுவுமே நீங்க தொடக்கூடாதுன்னு இது பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா டூப்ளிகேட், அவங்கள்ட்ட வந்து தேன் சாப்பிடலாம்னா டூப்ளிகேட் தான் இன்னைக்கு நிறைய கிடைக்குது, சிரப்பு நிறைய கிடைக்குது தேன்ல, இதுகளை வாங்கி சாப்பிட்ருவாங்க. ரெண்டாவது, இதுக்காகவே நாவல் தேன், நவாமரம் பூ பூக்கிறப்ப எடுக்கிற தேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கசப்பு துவர்ப்பு சுவையோட இருக்குது. அதுல ஃப்ரக்டோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்குது. இந்த தேன் வந்து நிறைய பேருக்கு கொடுத்து சுகர் வந்து நார்மல் ஆகுதுங்க சார். இது எப்படி என்னன்றது நிச்சயமா வந்து மருத்துவர்கள் ஆலோசனை பண்ணி இதை ஆராய்ச்சி பண்ணாங்கன்னா நிறைய இதுக்கான தீர்வு பெரிய அளவில் இது வந்து வருங்க சார். ஆனால் இந்த நாவல் தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் லெவலை வந்து, அதாவது தேனே பொதுவாக வந்து குடல் இரைப்பைக்கு போகாது, செரிமானம் ஆகாது, கல்லீரல் பிரித்து இனிப்பு சுவையை கணையத்துக்கு அனுப்பணும், கணையம் வந்து இன்சுலின் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரத்தத்துக்கு போய் செல்களுக்கு வரணும். ஆனால் தேன் வந்து லிக் பண்ண உடனே ரத்தத்தில் கலந்து செல்களுக்கு போகுது. இதுக்கு வந்து இன்சுலின் தேவையில்லை. அதனால தேன் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்ப சுகர் லெவல் வந்து கூடாது. இதுதான் உண்மையான தகவல். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தேன் வந்து லிக் பண்ணுறப்ப இனிப்பு, ஆனால் உடம்புக்குள்ள நம்மளுக்கு போகிறப்ப கசப்புக்குரிய தன்மையில தான் வேலை செய்யுது. அப்போ தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுகர் லெவலில் கண்டிப்பாக கூட்டவே கூட்டாது. பத்தாததுக்கு இன்சுலின் சுரப்பியை நல்ல வேலை செய்ய வைக்குது. தேனோட வேலை ஒவ்வொரு உறுப்பு, எந்த உறுப்புமே வந்து தானும் கெடாது, தன்னை சார்ந்தவர்களையும் கெட விடாது. ஒவ்வொரு நம்ம உடம்புக்குள்ள உள்ள உறுப்பையும் அது பாதுகாக்கிறது தான் அதனுடைய வேலை. அதனால தான் தேன் சாப்பிட்டா வயோதிகம் தள்ளி போகுன்றது காரணம், நம்ம உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு செல்களையும் புதுப்பிக்கிற வேலையைத்தான் தேன் வந்து பண்ணுது. அப்போ நம்ம எல்லா உடம்புல உள்ள சிவப்பணுக்கள் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கும், குடல் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கிறோம், கல்லீரல் தன்னைத்தானே 1 வருஷம் ஆகும். கல்லீரல் வந்து 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கல்லீரல் இப்போ கிடையாது. அதில் உள்ள செல்கள் எல்லாம் இறந்து புது செல்கள் உருவாகும். இந்த இறந்து போன செல்கள் எல்லாம் முறையாக வெளியேறணும். வெளியேறிட்டா நம்மளுக்கு வியாதி கிடையாது. அந்த மாதிரி வேலைகளை பூரா தேன் வந்து பண்ணுது. அப்போ சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கால் பார்த்தீங்கன்னா நடக்க முடியாது, கொஞ்சம் காலம் ஆயிட்டா காலில் உள்ள செல்கள் எல்லாம் இறந்து போய் கால் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் வருது. இதில் வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோம்னா உடனே தேன் வந்து உள்ளே சாப்பிட்டோம்னா கால் வலி உள்ளவங்க ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் எடுத்தாவே அந்த கால் வலி சுத்தமாக இல்லாமல் போகுது. அப்போ அந்த இறந்து போன செல்களை புதுப்பிச்சு வளர வைக்குது. அப்போ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கி சித்தாவில் போய் எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஒரு பொடியும் தேனும் தான் கொடுக்குறாங்க. தேன் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சுகர் லெவல் வந்து கூடாது, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு நார்மல் ஆகுது. இதை வந்து கொஞ்சம் அவங்க சாப்பிட்ற முறையை வந்து கரெக்டாக அந்த லிக் பண்ணியோ சிப் பண்ணியோ, ஏன்னா நெல்லிப்பொடியும் தேனும் கலந்து தான் சாப்பிட சொல்கிறோம். அது
பொடி கலந்து கையில் வச்சிருக்கிறப்பவே நம்மளுக்கு உமிழ்நீர் கூடுதலாக சுரக்கும். உமிழ்நீரில் இன்சுலின் முதற்கொண்டு இருக்குது. அப்போ நம்ம அதை பயன்படுத்தாம இன்னைக்கு அவசர உலகத்தில் வெடுக்கு எல்லாத்தையும் முழுங்கி அப்படிதான் ஓட்டம் ஓடுறோம். அதனால தான் இன்னைக்கு இதுகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கூடி போகிறது. இதை முறையாக கரெக்டாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா கண்டிப்பாக சுகர் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும், கூடாதுங்க சார், குறையவும் செய்யாது. ஏன்னா என்னுடைய அப்பா வந்து வாத்தியாராக இருந்தாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் டே அன்னைக்கெல்லாம் வெயிலில் கம்ப்ளீட்டாக நின்று அந்த கேம்ஸில் நிற்கிறப்ப திடீர்னு மயக்கம் போட்டாங்கன்னு சொல்லி உடனே ஆள் ஓடி வருவாங்க. அப்புறம் உடனே எப்போ பார்த்தாலும் பாக்கெட்டில் சாக்லேட் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மயக்கம் ஆகிட்டா உடனே சாக்லேட்டை யாராவது எடுத்து வாய்க்குள்ளே போடணும். அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் அந்த அவங்களுக்கு வந்து சுகர் குறையிறப்பவும் மயக்கமாயிரும். இப்படி கூடினாலும் ஆபத்து, குறைஞ்சாலும் ஆபத்து. ஆனால் தேன் ரெகுலராக எடுத்தோம்னா பேலன்ஸ்டாக வச்சுருக்கோம், கூட்டவும் செய்யாது, குறைக்கவும் செய்யாது. அப்போ இது ஒரு எவ்வளோ பெரிய உணவு இது. இதை வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட்லாங்க சார். நாவல் தேன் மட்டும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க மேடம். இந்த மாதிரி வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் குறிப்பாக வந்து நாவல் தேன் எடுத்துக்கிட்டால் வந்து அவங்க வந்து இந்த நோயிலிருந்து கொஞ்சம் விடுபடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க. மற்றும் வந்து இந்த செல்ஸ் எல்லாம் கூட புதுப்பிக்கிறதுக்கு இந்த நாவல் தேன் வந்து ரொம்ப உதவுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறீங்க. புற்றுநோயாளிகளுக்கு செல்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து புற்றுநோயாளிகளுக்கு தான் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கமா இருக்கும். இந்த புற்றுநோயாளிகள் தேனை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டா அவங்க இந்த புற்றுநோயில இருந்து கூட வந்து விடுபடலாம்? அதாவது தேனுக்கு பேரே ஆன்டி கேன்சர் தாங்க சார். கேன்சர் நோய் வராம தடுக்கக்கூடிய முக்கியமான உணவு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தேன் தான். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேரு 10 வயசுல இருந்து அதுக்கு கீழேயும் கூட வந்திருக்காங்க. கீழேயும் கூட குழந்தைங்க இன்னைக்கு இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்த கேன்சர்ன்றது அது ஏன் வருது, எதுக்காக வருது, நம்ம வந்து சத்து குறைபாடாக கொடுத்துட்டோமா அப்படின்லாம் யோசிக்கிறோம். இதில் வந்து நிறைய விதங்கள் கேன்சர் நோய்க்கு காரணமாக இருக்குதுங்க சார். அந்த காரணத்தில் நம்மளுடைய செல்கள் வந்து ஒவ்வொரு செல்களும் தன்னைத்தானே புதுப்பிக்கிறப்ப வியர்வை வழியாக நம்மளுடைய கழிவுகள் வழியாக அந்த இறந்த செல்கள் வெளியேறிடணும். வெளியேறாமல் அங்கங்கே தங்கியிருந்தாலோ இந்த மாதிரி இதுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் நோய் வந்து உருவாகுது. தேனோட வேலையே அந்த இறந்த செல்களை புதுப்பிக்கிறது தான், கழிவுகளை வெளியேற்றுறது தான். வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் கிடையாது. அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேனில் வந்து இருக்குது. அதில் வந்து கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து லவங்கப்பட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு ஒரு பெரிய மருந்து. அது கூட ராயல் ஜெல்லின்றது பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்கள் உருவாக்குற ஒரு உணவு. இந்த ராயல் ஜெல்லி வந்து அந்த மகரந்தம் சொல்லி போலன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தேனில் வந்து கலந்து வர்றப்ப இந்த தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இதில் நிறைய சித்தா டாக்டர்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட அனுப்புகிறாங்க. இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு கேன்சர் ராயல் ஜெல்லி எடுத்து கொடுங்க. அந்த மாதிரி வந்து இந்த தேனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாடம் சாப்பிட்டோம்னா அந்த இதில் இருந்து நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய கொடுக்கும். இதில் வந்து தேனில் வந்து 6 சுவையும் இருக்குதுங்க சார். 6 சுவையும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து துவர்ப்பு சுவை சாப்பிடலையா, எந்த சுவை நம்ம உடம்புல சேர்க்கலையோ அந்த சுவை வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த தேன் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். 6 சுவை நம்ம உடம்புல போகும். 21 அமினோ அமிலங்களும் இருக்குது, நார்ச்சத்து இருக்குது. இப்படி ஏகப்பட்ட எல்லா வகையான சத்துக்களும் தேனில் வந்து இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு இந்த கேன்சர் நோய் வந்து வரவே வராது. முதல் படி வரவே வராது. 2வது வந்ததுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு, அதாவது சரி பண்ணுறதுனா கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் இருக்குது. அதில் செகண்டரி 3வது லெவல் அப்படி வந்து போயிடுறாங்க. அப்படி போயிட்டா வந்து கொஞ்சம் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து முறையாக பண்ணணும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப கட்டம் இந்த நிறைய ஹீமோதெரப்பிலாம் கொடுத்து நம்மளுடைய நிறைய இதுகள் வந்து அதில் போயிடும். எனர்ஜி ஃபுல்லாக அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடும். அப்போ ஹீமோகுளோபின் லெவல்லாம் குறைஞ்சிரும், ரொம்ப குறைஞ்சிரும். இதை வந்து கூட்டக்கூடிய தன்மை வந்து தேனுக்கு உண்டு. அதில் வந்து லவங்கப்பட்டையும் தேனும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். அது வந்து ஓரளவு அவங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணுது, அவங்களோட லைஃப்பை வந்து கூட்டுது. அதே மாதிரி ராயல் ஜெல்லி அவங்களுடைய லைஃப்பை டோட்டலாகவே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. மேடம் நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க. தேன் லவங்கப்பட்டை தேன் சாப்பிட்டா வந்து இந்த கேன்சர் நோய்கள்லாம் கூட வந்து இது நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நிறைய பேருக்கு தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஆனால் ராயல் ஜெல்லி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு புதுமையான ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது. ராயல் ஜெல்லினா என்ன? அதாவது ஒரு கூட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரே ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்குதுங்க சார். இந்த ராணி தேனி வந்து நம்ம இந்திய தேனி மட்டும் அடுக்கு தேனின்னு சொல்லுவோம். இந்த அடுக்கு தேனி பொந்து தேனின்னு பேர். இந்த தேனீக்களில் அந்த ராணி வந்து ஆண் தேனியோட சேர்றது ஒரே ஒரு முறை தான். அதாவது வான்வெளியில் வந்து அது பருவத்துக்கு வர்றப்ப மேலே வந்து பறந்து போகும். நிறைய ஒரு 50-100 ஆண்
தேனீக்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி ராணியோட சேர்றதுக்காக போறப்ப ஒரு 4-5 ஆண் தேனீக்களோட சேர்ற அந்த ராணி திருப்பி கூட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் வாழ்நாள் முழுக்க எந்த ஆண் தேனியையும் உள்ள அனுமதிக்கிறது இல்ல. 3 வருஷம் உயிரோட இருக்கு. 3 வருஷமும் தொடர்ந்து முட்டையிடும். ஒரு நாளைக்கு 500 முட்டை வைக்கும். இந்த முட்டை வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான முட்டைகளை உருவாக்கக்கூடியது இந்த ராயல் ஜெல்லி தான். அந்த உணவை அது சாப்பிட்றதுனால தான் நிறைய முட்டைகள் வந்து அது உருவாக முடியுது. அதே நேரம் ராணி முட்டை வைக்கிறப்ப முட்டை பருவம் வந்து 3 நாள். அந்த முட்டை வந்து புழுவா மாறும், சின்ன கொக்கி புழுவாட்டம் மாறும். அது வந்து 5 நாள் புழு பருவத்தில் இருக்கும். இந்த புழுவுக்கு 3 நாள் இந்த ராயல் ஜெல்லின்றது தேனி பால்னு சொல்லுவாங்க. தேனி கொடுக்குற பால். அந்த பாலை வந்து 3 நாள் அந்த புழுவுக்கு கொடுத்தா அதாவது வேலைக்கார தேனியா வருது. வேலைக்கார தேனியோட லைஃப் வெறும் 2 மாசம்தான். அதே நேரம் அந்த புழுவுக்கு 5 நாள் ராயல் ஜெல்லியை கொடுத்துட்டா முழுமையான பெண்ணா ஒரு ராணியா 3 வருஷம் வாழக்கூடிய ஒரு தகுதியோட அந்த கூட்டுக்குள்ள வருது. அப்ப அதனுடைய லைஃபை கூட்டுறது, அதனுடைய முட்டை கர்ப்பப்பையில உள்ள முட்டைகளை அதிகப்படுத்துறது, இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகளை இந்த ராயல் ஜெல்லி வந்து பண்ணுது. அதனாலதான் மலையில உள்ளவங்கெல்லாம் அந்த பூச்சிராட்டுன்னு சொல்லி அந்த புழு அறையோட அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க. அதை சாப்பிட்டோம்னா குறுக்கு வலி வராது, ஆயுசு கூடும், கண்ணு நல்லா தெரியும், இப்படிலாம் ஏகப்பட்ட நோய்களுக்கு நிவாரணம் சொல்லுவாங்க. இந்த கேன்சர் நோயெல்லாம் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த ராயல் ஜெல்லி தான் முக்கியமான காரணம். அதை வந்து தனியாக எடுத்து அதை வந்து நம்ம வந்து விற்பனை பண்ணுறோம். இது வந்து கிலோ 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிற ஒரு உணவு. 10 கிராம் 1000 ரூபாய். இது வந்து முன்னாடியே புக் பண்ணணும். இப்போ நினச்சோடனே வந்தோடனே வாங்கிட்டு போக முடியாது. இதை வந்து முன்னாடியே சொல்லி வச்சு அது எடுக்கிற டயத்தில் வந்து வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த உணவை வந்து கொடுக்குறோம். இது வந்து கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உணவாக இருக்குதுங்க சார் இந்த ராயல் ஜெல்லி. தேன் மட்டும் தான் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த ராயல் ஜெல்லி பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கிறீங்க. இந்த ராயல் ஜெல்லி வந்து கேன்சருக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி. மேடம், தேனீக்கள் கொட்டினா கூட வந்து அதுல வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆமாங்க சார். தேனீக்கள் கிட்ட கொட்டுவாங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணம், அதுல எந்த மாதிரியான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது? இதுல தேனீக்கள் வந்துங்க சார் பொதுவா எல்லாருமே பயப்படுறது அதுதான். இந்த மலை தேனின்னு ஒரு ரகம் இருக்குங்க சார். அது மட்டும் ஒரு தேனி கொட்டிட்டா நிறைய தேனீக்கள் விரட்டி வந்து ஆளையே காலி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மோசமானது, மூர்க்க குணம் உள்ளது மலை தேனீக்கள் தான். நம்ம அந்த தேனியை வளர்க்குறது கிடையாது. அடுக்கு தேனின்ற ரகம் வந்து இது வந்து அதிகமாக விரட்டி வராது, ஆனால் கொட்டக்கூடிய தன்மை உள்ளது தான். இதை வந்து பிடிச்சு நம்ம வந்து கொட்ட வச்சுக்கிறது பி வெனம் தெரப்பின்னு சொல்லி பெரிய அளவில் மருத்துவம் வந்து இருக்குதுங்க சார். ஆனால் இது வந்து நம்ம நாட்டில் தான் அது கம்மி. சைனாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஜெல்லியை விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உணவாக கொடுக்குறாங்க. இந்த பீவனம் தெரப்பின்னு சொல்லி 5 மாடி கட்டிட மருத்துவமனைகள் கட்டி அட்மிட் பண்ணி கொட்ட விடுறாங்க. இந்த வாத நோய் வந்தவங்கெல்லாம் 3 மாதம் அங்கே அட்மிட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அதே மாதிரி காய்ச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நிறைய நோய்களுக்கு அந்தந்த நரம்பு பார்த்து அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி அந்தந்த நரம்பு பார்த்து இந்த தேனியை பிடிச்சி கொட்ட விட்டால் அந்த நோய் வந்து சரியாகுது. அதுலேயும் ஒரு கொட்டுக்கு 300 ரூபாய் வேற சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் கொட்ட விடுறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய மருத்துவங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது. இது வந்து மதுரையில் நாங்கள் கொட்ட விடுறோம். ஆனால் மூட்டு வலிக்கு மட்டும் கொட்ட விடுறோம். முட்டிக்கால் வலி சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுது. 3 டைம் வந்து கொட்டுவாங்கன்னா முட்டிக்கால் வலி சரியாயிருது. அப்போ இந்த முட்டிக்கால் வலிக்கு எவ்வளோ மாத்திரை, எவ்வளோ தைலம், எப்படியெல்லாம் நம்ம வேதனைப்பட்டு இருக்கோம். பஸ்ஸில் ஏற முடியாது, மாடிப்படியில் ஏற முடியாது. ஆனால் இதுக்கு தீர்வு கிடைக்குதுன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஆனால் நம்மளை கொட்டின தேனி இறந்துரும். அதனுடைய ஆயிலை நம்மள்கிட்ட கொடுத்துட்டு, பொதுவாக தேனீக்கள் கொட்டுனாவே ஆயில் நம்மளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது, ஆயில் கூடுதுன்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் ரிசர்ச் பண்ணி வெளியிட்டிருக்காங்க சார். ஆராய்ச்சி பண்ணி வெளியிட்டதை சைனாக்காரவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடுற மாதிரி அங்கே பெரிய ஆள்லேருந்து சின்ன ஆள் வர 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போய் பீவனம் தெரப்பியில் போய் பணம் கட்டி கொட்டு வாங்கிட்டு வர்றாங்க. நம்ம வந்து கொட்டிருன்ற ஒரு பயத்தில் தான் இருக்கோம். தேனீக்கள் கொட்டுனா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 7500 தேனீக்கள்கிட்ட மேலே கொட்டு வாங்கியிருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் ஆகுது எனக்கு ஃபீவர், எந்த நோயுமே இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கேன். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா தேனீக்கள்கிட்ட இருந்து கொட்டு வாங்கினது தான் எனக்கு வந்து காரணம். இது மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த தேனி வளர்ப்பு பண்ணுறவங்க இந்த லைனில் உள்ளவங்க அத்தனை பேரையும் கேட்டோம்னா இவங்களுக்கு யாருக்குமே அதிகமான நோய்கள் வந்தது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியத்தை தேனியோட விஷம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது. 5 மில்லிகிராம் தேனியோட விஷம் 1.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு தேனியோட விஷம் தான் அதிக
மருத்துவ குணம் உள்ளது, அதிக விலை உள்ளது தேனியோட விஷம் தான். இந்த விஷத்தை நம்ம வீட்டிலேயே வச்சிட்டோம்னா, அதான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், வீட்டுக்கு ஒரு தேனி பெட்டி குடும்பத்திற்கு ஆயில் கெட்டின்னு. நம்ம வந்து கொட்டு வாங்கினாலும் நம்மளுக்கு எந்த நோயும் வராது, தேன் சாப்பிட்டாலும் எந்த நோயும் வராது. அப்ப வீட்டுல ஒரு பெட்டி வச்சாதான் இதெல்லாம் நடக்கும் நம்மளுக்கு. இல்லாட்டினா நம்ம வந்து போவோம், ஒரு லிட்டர் தேன் வாங்குவோம், அது முடிஞ்சோடனே ஒரு 10 நாள் கழிச்சு திருப்பி வாங்க போவோம். இப்படி வந்து நம்மளுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியம் கிடைக்காது. அதே நேரம் வீட்டுல வச்சிட்டோம்னா எப்படியாவது அதை எடுத்து சாப்பிடணும், கொட்டு வாங்கணும், இப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நினைச்சிட்டு இருப்போம். அதனால வீடுகள்ல பெட்டி வச்சு வளர்த்தோம்னா கொட்டும் வாங்கிக்கணும். பிடிச்சு கொட்ட விடுறதுக்கும் நான் கத்து கொடுக்குறேன், எப்படி தேனியை பிடிச்சு நம்ம கொட்டு வாங்கிக்கிறது. அது தானா வந்து அவ்வளவு தூரம் வந்து கொட்டாது. அதை தொந்தரவு பண்ணி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா தான் கொட்டுமே தவிர, மற்றபடி வீடுகள்ல வச்சிருந்தோம்னால எந்த தொந்தரவும் நம்மள பண்ணாது. சின்ன பசங்களாம் கூட வந்து சொல்லுவாங்க, தேனை சாப்பிடுவாங்க, தலையில தடவிடாதரா தலை வெள்ளையாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. இது சாத்தியங்களா? இது கண்டிப்பா நடக்குதுங்களா? தேனை வந்து நம்ம ஹேர்ல அப்ளை பண்ணிட்டா ஹேர் வெள்ளையாயிடுங்களா? இல்லைங்க சார், முடி வளருதுன்னு சொல்லி நிறைய ஆர்டிக்கிள் படிச்சிருக்கேங்க சார், தேன் தடவுனோம்னா. ஆனால் பொதுவாக வந்து டூப்ளிகேட் வந்து தடவிடக்கூடாதுங்க சார். டூப்ளிகேட் தேனை வந்து தடவிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அதில் கெமிக்கல்ஸ் நிறைய சேர்க்குறாங்க, அதில் வந்து நரைக்கும். ஆனால் ஒரிஜினல் நம்ம பெட்டியிலேருந்து எடுக்கிற இந்த ஒரிஜினல் தேன் வந்து தலையில் பட்டா நரைக்காது. ஃபேஷியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபேஷியல்னு சொல்லி லெமனும் தேனும் போட்டு ஃபேஷியல் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நிறைய இதுகளுக்கு பரு, மற்ற காயங்கள். என்னுடைய அப்பா வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆனாங்க சார், ஃபுல்லாக 23 இடத்துல காயம், நெத்தியில் மட்டுமே, புருவத்திலேருந்து நெத்தி உச்சி பாதி வரைக்கும், மண்டையில் பாதி வரைக்கும் அப்படியே சரைச்சிட்டு. அப்போ வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம். போன உடனே நான் மஞ்சத்தூளும் எலுமிச்சம்பழமும் கலந்து லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு 4-5 ட்ராப் தேன் விட்டு போட்டு விட்டேன். கொஞ்ச நேரம் எரிஞ்சது, 24 மணி நேரத்தில் அப்படியே காஞ்சிருச்சு. இது வந்து இது மேலே மட்டும் இல்லை, ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெளி இதுகள்லையும் வந்து தேனை வந்து நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து அம்மை போட்டிருந்தது. அம்மை போட்டதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேப்பங்கொலை, மஞ்சள், தேன் கடந்து போட்டேன். 10 போட்டோன்னே மறுநாள் ஒரு முத்து கூட எக்ஸ்ட்ரா வரல. அந்தளவுக்கு தேன் வந்து உடம்புகளில் இதுகள்லாம் போடலாம், நம்ம ஃபேஷியலுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். குயின் கிளியோபட்ரான்றவங்க பார்த்திங்கன்னா, அதாவது கருப்பு அழகின்னு சொல்லுவாங்க, இவங்க வந்து தேன் தடவி கழுதப்பாலில் குளிச்சதா ரஷ்யன் புக்கில் இருந்து தகவல் போட்டிருந்தாங்க. அந்த தகவல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான். இவங்க வந்து தேனில் குளிச்சதுனால தான் இவங்க தோல் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் 60 வயசுலையும் 20 வயசு பெண்ணுக்குரிய மென்மை அவங்க ஸ்கின்ல இருந்ததா போட்டிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு தேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே வேணாலும் முகத்தில் தேய்க்கலாம், தலையில் தேய்க்கலாம். ஆனால் தேன் வந்து நரைக்காது. ஒரிஜினல் தேன், நம்ம வளர்க்குற தேன் மட்டும்தான். கடையில் எங்கேயாவது நல்ல பிராண்டுன்னு வாங்கிட்டு வந்து அதெல்லாம் தேய்ச்சிடக்கூடாது. கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வளர்க்குற தேனை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சு, அதை நீங்க கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ தேன் வந்து தலையில பட்டா கூட முடி நிறைக்காது அப்படின்றது ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். அதுல வந்து ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் தேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைகள் நிறைய நீங்க சொன்னீங்க. நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது, ஒரிஜினல் தேனா எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது. இப்போ ஒரிஜினல் தேன்னா அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்? ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்ல 100% ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்க சார். ஏன்னா நான் வந்து ஊட்டி போயிருந்தேன். 50 அடிக்கு ஒருத்தர் வந்து அந்த நம்ம பெட்டிகளில் வளர்க்குற கீழே உள்ள அந்த குடும்பத்தோட அடைகளை வந்து வச்சு அதில் வந்து ஷைனிங்காக ஃபுல்லாக அந்த சக்கரை தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து டூப்ளிகேட் தேன் தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. நான் இறங்கி போய் அதை டேஸ்ட் பார்த்தா டூப்ளிகேட். என்னங்க டூப்ளிகேட்டாக இருக்குன்னு கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அவர் ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் எடுத்தார், அதுக்குள்ளே அந்த தேனை விட்டு காமிச்சா பக்காவாக உள்ளே போய் உட்காந்துருந்துச்சு. அந்த தேனை கொண்டு வந்து கெமிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுறேன், அது வந்து டூப்ளிகேட்டுன்னு வருது. இதில் வந்து நம்ம கம்பி பாகில் அதிரசத்துக்கு பாகு காய்ச்சறதுன்னு சொல்லுவாங்க. சர்க்கரையை நல்லா கம்பி பாகில் காய்ச்சி தண்ணிக்குள்ளே விட்டோம்னாலும் உள்ளே போய் உட்காருது. அப்போ இதை வந்து கெமிக்கல் டெஸ்ட்டில் கெமிக்கலை ஏமாற்ற முடியாது யாருமே. அது கெமிக்கல் கரெக்டாக இதுதான் அப்படின்றத கொடுத்துருது. அந்த மாதிரி கெமிக்கல் டெஸ்ட்டில் தான் 100% ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த டெஸ்ட்டில் அயோடின் கரைசல்னு சொல்லி இருக்குதுங்க சார். அந்த அயோடின் கரைசலை வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு தேன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த தேனை வந்து 10 சொட்டு எடுத்துக்கணும். தண்ணி வந்து 5 சொட்டு. தண்ணினா சாதாரணமாக வீட்டில் உள்ள பச்சை தண்ணி தான். தண்ணியை 5 சொட்டு அதில் கலந்துட்டோம்னா லைட் எல்லோ கலரில் வரும். அந்த எல்லோ கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் அயோடின் வந்து டார்க் ப்ரௌன் கலரில் ஒரு 3 சொட்டு அது மேலே விடணும். 3 சொட்டு விட்டோம்னா ஒரு வளைய மாட்டம் போய் நிற்கும், ஒரு ரிங் மாதிரி நிற்கும். கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக டோட்டல் கலருமே அயோடின் கலருக்கு மாறிட்டா அது டூப்ளிகேட்.
ஏன்னா தேன் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் தன்னோட நிறத்தையும் சரி மருத்துவ குணத்தையும் சரி விட்டு கொடுக்காது. அப்படி தன்னோட கலருக்கு அந்த அயோடினை மாற்றிடும். அந்த அயோடின் விட்ட சுவடே தெரியாமல் மாறிட்டா அது வந்து ஒரிஜினல் தேனுங்க சார். அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டான்றது கெமிக்கலில் தான் 100% கண்டுபிடிக்க முடியும். தேன் வெளி பயன்பாட்டுக்கு எப்படி வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. தேன் வந்து உட்கொள்ள தான் முடியுமா, வெளி பயன்பாட்டுக்கு தேன் எப்படி பயன்படுத்தலாம்? இப்போ தீக்காயம் பட்டுட்டாலும் அந்த காலத்தில் வந்து நெருப்பு சுட்டுட்டாலோ இல்லை குக்கர் நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கோம் உடனே வந்து தேன் போட்டோம்னா அந்த இடத்துல வந்து தழும்பு இல்லாமல் அந்த இடத்துல ஆறிடும். அந்த எதுவுமே ஏன்னா நெருப்பு சுட்ட உடனே தோலில் உள்ள செல்கள் எல்லாம் இறந்து போயிடும். இறந்து போயிட்டா உடனடியாக தேன் போட்டோம்னா இறந்த செல்களை புதுப்பிக்கிறது தான் தேனோட வேலை. அது தோல்லையாக இருந்தாலும் சரி உள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, உள்ள எங்கெல்லாம் புண்ணு காயம், இப்போ வாய் புண்ணு வயிற்று புண்ணு அல்சர் இதெல்லாம் சொல்கிறோம், இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் வந்து அப்படி நம்ம சொல்கிற மெத்தடில் இளம் சூடாக அப்படி வாயில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிருந்து முழுங்கணும். பல்லுக்கு முதற்கொண்டு உறுதியாகுதுங்க சார். ஏன்னா ஆடிக்கிட்டு இருந்த பல்லு என்னுடைய அப்பாவுக்கெல்லாம் ஆடாமல் நின்றுச்சு. அது காரணம் என்னன்னா தேன் வந்து டெய்லி வாயில் வச்சு கொப்பளிச்சு தேனும் எலுமிச்சை பழமும் கலந்து டெய்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு பல்லு வலிக்காக நான் கொடுத்தது. கடைசியில் பார்த்தா ஆடின பல்லு நின்னவும் தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. அந்தளவுக்கு ஒவ்வொரு இதையும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்குது. அப்படி நம்ம தேன் வந்து தீக்காயத்துக்கு போட்டோம்னா உடனே அந்த செல்களை புதுப்பிச்சு வளர வச்சு நார்மல் தோலாக்கிறோம். அந்த இடத்துல தழும்பே இருக்காது. இது வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய ஒரிஜினல் தேன் தான் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும். நான் வந்து என்னுடைய பையனுக்கு கண்ணில் வந்து குச்சி குத்தி நல்ல ரெட் கலரில் அப்போ தான் தேன் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் எடுக்கிற ஒரிஜினல் தேனில் ராகனின்னு இருக்குது. இது வந்து எந்த ப்ராசஸுமே உட்படுத்தாமல் அப்படி பெட்டியிலேருந்து எடுத்த உடனே அந்த தேனை வந்து கண்ணுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கோம். கண்ணில் போட்டால் அந்த கண் வந்து அவ்வளோ கிளியர், அந்த ரத்தம் பூரா அப்படி கரைஞ்சி நம்ம ஒரு ட்ராப் விட்டாவே அப்படி நீராக கண்ணில் இருந்து வரும். நம்ம கிளிசரின்லாம் போட வேண்டியதில்லை. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக தண்ணியாக ஊற்றி இதில் உள்ள அழுக்கு பூரா அதில் லைட்டாக வெள்ளை துணி வச்சு ஒத்தி எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ அழுக்கு அதில் வந்தது. அந்த மாதிரி கண்ணை சுத்தப்படுத்துறதுலேருந்து நிறைய வெளிப்புறம் எந்த ஒரு காயம் வந்தாலும் தேன் போட்டோம்னா அதை வந்து கிருமிகளை வந்து தேன் வந்து வளர விடாது. இதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமோதெரப்பி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல காயம் வந்து அப்படி வெந்து போய் காயமாகி அதில் வந்து டெய்லி சூடோமோனஸ் ஃபங்கஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வெள்ளை கலரில் ஒரு படலை மாட்ட வரும். அதை பூரா டிவைடர் வச்சு பிடுங்கி அந்த காயமே பெருசாகி உள்ளங்கை, அதாவது ஒரு விரல் அளவுக்கு இருந்து உள்ளங்கை அளவுக்கு வந்துருச்சு. இதுக்கு வந்து கொசு தேன் சொல்லி ஒரு தேன் எடுத்து இந்த தேனை கரெக்டாக 30 நாளில் ஒரு கோடு அளவுக்கு தான் அந்த இது இருந்தது காயம், அப்படியே மேவி அந்த இடமே அவ்வளோ கம்ப்ளீட்டாக சரியானுச்சு. அந்தளவுக்கு இந்த தேனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளி காயங்களுக்கும் சரி உடல் ரீதியாக உள்ள இதுகளுக்கும் நிறைய விஷயங்களுக்கு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம். இது வந்து ஒரிஜினல் நம்ம எடுக்கிற தேனை மட்டும்தான். நம்ம சொல்லிட்டோன்றக்காக எங்கேயாவது வாங்கி கடையில் வாங்கிடலாம். ஏன்னா கண் ரொம்பவே முக்கியமானது. இதுக்கெல்லாம் நான் நேச்சுரலாகவே நான் போட்டு பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கருவிலையும் நேர பார்த்து பேச முடியாது. 10 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை மேலே போய் வரும். அந்த குழந்தைக்கு 30 நாள் தான் தேன் கொடுத்தாங்க. தேனும் நெல்லிப்பொடியும் கொடுத்து அந்த குழந்தை 1/4 மணி நேரம் நேர பார்த்து பேசுகிற அந்த வீடியோவை வந்து டாக்குமெண்ட் இன்ன வரை என்னால் மறக்க முடியல. அது அவ்வளோ ஒரு புல்லரிப்பாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு வந்து தேன் வந்து நிறைய விதத்தில் நம்மளுக்கு வந்து பயன்படுது. ரொம்பவே நல்லா சொன்னீங்க மேடம். இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்காக இந்த விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோக்காக தேன் சார்ந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு தேனினும் இனிதாக நிறைய ஒரு பதில்கள் தந்தீங்க. விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ சார்பாக நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேடம். நன்றிங்க சார், நன்றி. ஏன்னா இப்படி ஒரு வாய்ப்பு, இவ்வளோ பேருக்கு இந்த தகவலை சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வந்து விஐடி கம்யூனிட்டி ரேடியோ வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்காக நானும் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நன்றியை சொல்கிறேங்க சார். விபிஸ் இயற்கை தேன் பண்ணை மதுரை திருமதி ஜோஸ்பின் ஆரோக்கிய மேரி அவர்கள் நம்மகிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தேன் சார்ந்த விஷயங்கள் சொன்னாங்க. வீட்டுக்கு ஒரு தேனி பட்டி, குடும்பத்திற்கு ஆயில் கட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பழமொழி கூட வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. மீண்டும் ஒரு வல்லுநர் பார்வை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சரவண கார்த்திக். நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பல்துறை பகிர்வுகள், வல்லுநர் தரவுகள், மக்களின் சந்தேகங்களுக்கான சான்றுகளோடு விஐடி பண்பலை 90.8 வல்லுநர் பார்வை. நன்றி, வணக்கம். Hello everybody. You are listening to VIT Community Radio 90.8. This is Second Look and I am Vibisha, your host for today.
Also, we have a very special guest. He was here last week too. Remember? Let us welcome Ashwin now. Hi Vibesha, hello everybody. So Ashwin, how did your holidays go? It was not that very great. I was actually here only, didn't go home. Acha. I went home. Relatives had come. I hogged food like crazy. You know, dosa and chutney at home taste like the yummiest delicacy after having food in hostel. I just had a happy weekend. Hey, by the way, what brings you happiness? For me, happiness is doing my work, properly, time to time. That's what for me is happiness. Maybe you should add giving speeches properly. You know what? Biryani brings a wide smile on my face. I mean good biryani. I'm very, very particular about it. Then my 8 a.m. class getting cancelled, watching a movie, first day, first show brings me happiness. It might sound very kiddish, but chocolates and chocolate cookies bring me happiness. As in, at least I elevate my mood when I'm sad. A long bath with songs playing in the background brings me happiness. And puppies and dogs just top the list. They are so adorable. Likewise, every one of us will have something or the other that makes our 32 pearlies shine, right? All of us in this busy world are after something. They are in the pursuit of their own happiness, aren't we? Agreed, Ashwin, with all my heart and soul. Today, we're going to talk about a film named Pursuit of Happiness. The story revolves around a father and a son and the extreme levels of determination the father displays. Ashwin, what according to you is determination? What does the D word mean to you? Maybe doing something with all power to do it, to finish it, or maybe even start it. To all the listeners out there, let me tell you what determination is according to Wikipedia. Determination is a positive emotional feeling that involves persevering towards a difficult goal in spite of obstacles. Determination occurs prior to goal attainment and serves to motivate behavior that will help achieve one's goal. In simpler terms, it could be as simple as getting up in the morning and going for 8 a.m. class on time, right? Yeah, so does determination really help you go to greater heights? Does it help you achieve your goals? Yes, of course it does. It did for Will Smith at least. Will Smith's new film is an old-fashioned Hollywood heartwarmer, a tale based on the true story of US multimillionaire Chris Gardner, who experienced hardship and homelessness before he found success. For all the film's occasional cheesiness, it's entertaining, good-natured, and decently acted, and interesting in that it talks about the unglamorous subjects of poverty. This was a man who managed to grow very rich, that most politically incorrect of things, by founding his own stockbroking firm. Will Smith shines in The Pursuit of Happiness, a rags to riches tale about love, family, and pursuing the American dream. Smith portrays Christopher Gardner, a salesman struggling to make ends meet for his wife and son. As the family's financial problems mount, his wife caves under the pressure and abandons him and their son. You know what, Vibesha? The best part about the movie is Will Smith has acted as dad and his very own son Jaden Smith has acted as his son in the movie too. I wonder how it would have been behind the sets for them. Yeah, seeing your dad as a different person in real life and seeing him portraying a different role in real life would have been strange in the beginning for Jaden Smith to get used to. But I believe this is the very reason we were able to feel all the emotions in the movie well, because they had a greater connect and they were enacting the same roles that they actually portray in real life. Maybe that is the reason we wept when Will Smith and Jaden Smith wept. Remember the scene where Will Smith solves the Rubik's Cube within 1 minute in the car? That's not a stunt double's hands. You see, when Will Smith is completing the Rubik's Cube in record time, he actually learned how to do that. He was trained by speed cubing champion Tyson and Toby. They helped him learn to solve the cube in under 2 minutes. Oh, I didn't know that. If you look at Will Smith, he's one of the biggest stars of Hollywood now. But back then, he wasn't so. Ashwin, can you believe that Gardner had reservations about him portraying? For that very reason, actually, Will, up until that point, was almost known for his action and comedy. And Gardner didn't know if he could take on such an emotionally charged film. Surprisingly, it was his daughter who helped convince him to see it otherwise. In an interview with Oprah, he explained how she helped him get over his initial qualms. This is what Gardner said.
My first initial reaction was, first of all, I love him. His music, his movies, I've always loved him. But I thought, oh man, Will Smith, he never did anything like this. But my daughter, who has her grandmother's wit and wisdom, my mother, she broke it down for me. She says, Pop, if he can play Muhammad Ali, he can play you too. I can't imagine anyone else playing the role if not for Will Smith there. Whenever there's a movie based on someone's true life story, people always leave the theater wondering just how much was true and what was embellished, right? Was it like that here too? Well, it wasn't that much. While the movie makes it seem like Gardner's homeless was just a few months, he was actually in that situation for a few years. In addition to the time lapse of certain events, Gardner's run-in with the law was initially about police responding to a domestic violence claim, and they later found he had unpaid parking tickets and was arrested. The film just shows him being arrested for parking tickets. In the movie, Smith sells a bone density scanner. In real life, Gardner sold medical equipment but never a scanner. And lastly, in real life, Gardner's son was toddler, just 2 years old, when the events depicted in the movie took place. They made him older in the movie so that he could be more expressive. But Gardner did say that at just 2, his son said some very important words to him. Hey, I love the part where Jaden Smith says, "You're good, Papa." Those tender heart words from Christopher to his father as they spend the night in homeless shelter capture this essence of pursuit of happiness. Chris isn't perfect, but one emotional scene after another clearly demonstrate his drive to protect and provide for his son. This scene gave me goosebumps. The father-son relationship has been beautifully portrayed. I really think we should talk more about it. All the positive elements of the movie. In the movie, Chris repeatedly asks Christopher to trust him, and Dad proves that he's worthy of that trust. When Linda threatens to leave, Chris demands that his son stay with him. He knows he'll be a better parent than she'd be, a reality to which Linda grudgingly acquiesces. Later, Christopher asks his dad, "Did Mom leave because of me?" Chris responds, "Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that." Actively concerned about his son's education and mental development, Chris gets upset when he learns that Christopher's daycare providers, Mrs. Chew, lets the kid watch Bonanza and Love Boat. Chris teaches his son word meanings such as the difference between probably and possibly, and the fact that happiness is misspelled on the daycare sign. It's mistakenly spelled with a Y. The film's title intentionally follows suit. Chris encourages his boy to make a birthday wish list. How cool is that? And then he gets him a basketball as a present. As one of the film's most powerful scenes comes when Christopher is trying to shoot hoops with his new ball. After a strong but errant shot, Dad critically informs him, "You'll excel at a lot of things but not basketball," perhaps projecting his own experience onto his son. Christopher immediately lives down to Dad's low expectations and takes a weak shot. Noticing his son's downcast countenance, Chris realizes his error and rectifies the situation, saying, "Don't ever let somebody tell you can't do something. Not even me, alright? You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves. They want to tell you can't do it. You want something, go get it. Period." That is one powerful dialogue that I feel must be carved into everyone's hearts. A harrowing night of homelessness finds the pair killing time at the deserted Bay Area rapid transit stop. Father and son imagine that Dad's bone density machine is actually a time travel device that takes them back to the time of the dinosaurs. Christopher gleefully joins in the make-believe game as they flee from T-Rex into a cave, a public restroom where they spend the night. Dad holds the door shut with his foot, and tears stream down his face and as he watches his innocent son sleep on his lap. You know what, Ashwin? My eyes started swelling with tears in that scene. That is one emotional scene. In addition to such a strong father-son relationship, the pursuit of happiness also presents the American dream as an achievable reality. It begins when Chris asks Dean Whitterbroker what's needed to do the job. The answer he gets back is this: "You've got to be good with numbers and good with people." Chris believes he has those skills and aggressively pursues executives at Dean Witter once he discovers internships are available.
He hounds his first contact, Jay Twizzle, until the man pays attention to him. Several other people at Dean Witter gives Chris chances to prove himself, though they aren't really duty bound to do so. And even though he's virtually broke, you can see that in the film, Chris gives $5 to one of his rich superiors so he can pay for cab fare. Later, Chris misses an appointment with an executive and goes to the man's house to apologize. The executive, Walter Ribbon, in turn, kindly invites Chris and Christopher to share a skybox at a 49ers game. Live TV clip of President Ronald Reagan includes the exhortation. We have got to face the truth and we have got to work to turn things around. Chris does that and much more. Ashwin, how is Jaden Smith in the movie? Jaden Smith is adorable. He delivers an endearing performance as Gardner's son. Christopher is what turns out to be simple, sentimental, but ultimately inspiring movie. The film deals with the American dream of particular perspective, focusing, as the title implies, on the constitutional rights to pursue happiness rather than the right to be happy. In this manner, the movie is able to avoid focusing much on institutional racism and how that factors into achieving the dream. Instead, the relationship between father and son, through all the ups and downs of family strife and economic instability, takes center stage with love results. Hey, I really have to tell you this. You know what Jaden had to say? On the experience of him acting as a son in the movie? He told this in a press junket interview. He explained the least fun part about working on the movie was his father's insistence on not breaking character. Jaden said that Will was so into his character, even in between takes, that when they were in the trailer and Jaden asked for some orange juice, this was Will's response. Sorry, Christopher, we can't afford an orange juice. Will explained that having Gardner's approval was of the utmost importance to him. So he sat near him when they debuted the movie and anxiously awaited his reaction. When he watched the movie, I sat behind him, and which is the most gut-wrenching thing you could ever do, is about making a story about somebody's life and then sit in the theater with him while they're watching it. With Chris and with Ali, I'm not doing that anymore. That's what he said. Someone trusted you with their life story, dude. It's their family, it's their experiences. And it's not like there's going to be a second shot at it. It's one time. They have to love it. It's a complete failure if the movie makes X amount of hundreds of millions of dollars and awards and all of that and Chris doesn't like it. It's a failure. He turned around after the film. I'm sitting there and my heart's jumping, and he looked and he said, I can't even talk to you right now. He got up and walked out. I was like, well, what the hell does that mean? But then we really went outside and he was crying. He just thanked me for the service to his family, and he's forever indebted for bringing his story to the big screen. And for me, it was a win from that point. So all of this is gravy time now. Well, that must have been weird. Yes, it was. Perhaps the best thing about this movie is that humanizes the issue of homelessness in this country. It's not just about lazy people not wanting to work. Oftentimes, it's those who are employed or unemployed who were scraping and scrouching, trying to improve their living situations. And not only did the film shed light on this issue, it also helped people who found themselves in situations like the Gardners, he explained. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. Please stay tuned. We're back with a bang. You're listening to Vit Community Radio 90.8. This is Second Look, and I'm Vibisha, your host for today, and your guest, Ashwin. Hello everybody, again. One of the coolest things happened on filming of Pursuit
this was a big budget film, all of you know that. I don't know what the final number was, but one day we hired 250 homeless people to be themselves for scenes at Glide. A day's work for a day's pay. 2 days, a couple comes up to me on the set and said, "We're both working, we've been trying to get off the streets for 6 months, we have saved everything, all we needed was another $500 to get a house, and we made that $500 working on this movie." That for me was the coolest thing in the world. What do you think? 50 to 60 million dollars gets spent and $500 gets a family off the street? That's a big deal. Well, but then I loved the movie so much. It's actually what it did to me was it changed the perspective of how I see happiness. You know, first I said that happiness is nothing but when I do my work time to time, that gives me happiness. That's something which I learned from the movie, because before that what I used to think was happiness is all about just, you know, eating, sleeping and going to college, enjoying with friends, that's it. But then the movie turned things around for me and defined happiness for me. Yeah, same here. You know, whenever I need some motivation, I just take this movie and I start watching it, and it just leaves me so motivated every time I watch this. The character Will Smith is portrayed, it's so deep that, you know, when you see him being so determined about getting a job, you almost feel like, yes, you can do it. Anything, be it anything, you can achieve it. That's the feeling, you know, this movie lets you with. So I think all of us must watch this movie over and over when you feel little down. So people out there, please do watch this movie and have fun. Until then, it's bye from Vibhisha and Ashwin. Bye bye, guys. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello listeners, you're listening to Vit Community Radio 90.8. This is your show Travel Bonanza with your host Ashika, the show where you will get to explore the globe through the radio. Today we shall explore God's own country. Yes, we all know it. It's Kerala, of course. It's a vast place, an entire state, of course. But I had managed to explore it in just one whole week. So you have various destinations. You have the capital, which is Thiruvananthapuram, or as we call it, Trivandrum. Then you have Cochin, the port city. There is, of course, the Venice of Asia, as we call it, Alleppey. And how could I miss a place drastically different from the rest? A hill station right in the middle, Munnar, of course. And not to forget Wayanad. So many places, right? So where to begin, how to go, what to eat, we shall cover it all. You can start off with Cochin or Trivandrum, as these cities are very well connected. So how to reach this city? You can take a train, flight, bus, anyway, and you would get there. I landed in Cochin first when I had chosen to visit Kerala. So Cochin, discover the European legacy and the historical phenomena of the city. There are various tourist destinations. The first, you must visit the Chinese fishing net. This was set by the king Kublai Khan in the 14th century. The fascinating thing about these fishing nets is that it is still used by the fishermen. So please do not miss this spot as you get to see an actual demo of the specially designed net. The second one, and the most important destination in Cochin. Cochin is the route through which the European explorers took their first step in India. Thus, their traditions are etched into this city. You have the European churches of Cochin that you must visit. The first church that you should visit should be St. Francis. It's one of the oldest European church by the Portuguese. Also, it is the burial place for Vasco da Gama, the most famous explorer of India, as we all know. The burial place is a cemetery where several other soldiers also rest in peace. So you must pay a visit to this church. The second one is a very impressive church. It is called the Santa Cruz Basilica, one of the largest churches in India.
and a magnificent one, that too, with artworks like murals, frescoes, and these signify Jesus Christ's life. Now we talked about churches. Now how about the other side of the culture? This place is Madan Cherry Palace. This is a definite visit and was built for the king of Cochin by the Portuguese. It depicts the Hindu mythology. So you see the vast difference from churches to the Hindu mythology. The next destination is even more diverse than this. This represents the Jewish culture. You must visit the synagogues that are present all over Cochin. One of them is the Pardesi synagogue. It is one of the oldest and the most active synagogue of South India. Before you leave from Kochi, don't forget to stroll through the streets of the Jew town that illustrates a bustling spice trade market even today. You will also get the feel of being in a whole new destination with the fragrance of the Jewish culture lingering through the town. So do not miss the Jew town and do visit the synagogues of Cochin. So that was Cochin for you guys. It has the different cultures all mixed together in a cocktail just ready for you. So do visit Cochin. It should be a top priority of visiting Kerala. Now the second destination is the Venice of Asia. That is Alleppey. In this destination, there are no streets. There are only backwaters that you can stroll through. You can literally row a boat around the streets of this town. This is a beautiful town completely surrounded by the magnanimous backwaters. Now the best way to tour this destination is by booking a houseboat or even staying overnight in the houseboat. The houseboat is an experience in itself. The beautiful mobile house slowly takes you across the waters. The houseboat is a thatched, magnificent structure with all required facilities. The interesting aspect of so make sure that you book the houseboat and have the time of your life in Alleppey. Now the interesting aspect, let's get to that. The food. Yes, always the most exciting part, isn't it? Now let's get to the food which I experienced in Alleppey. They let you fish from the houseboat, and the fishes, prawns or the lobsters that you catch are cooked in your own style as per your taste. So when I went, the cook had prepared a delicious lobster from the lobster that we managed to catch. So do go there and fish from the houseboat itself. Now those who are not interested in the whole calm, tranquility, composure of nature, you can go for an adrenaline rush of kayaking. You can kayak through the backwaters of Alleppey and it will be definitely not something to miss. So do go try that out. So everybody do pay a visit to Alleppey, the highlight of Kerala. If you visit Kerala and you do not go to Cochin or Alleppey, it is definitely a miss. So do go to Alleppey and experience the Venice of Asia. You will unanimously be blown away. Now moving from there to a whole new altitude, to the hills of Munnar. This will cool all the heat from the rest of the destinations that you will visit. The ideal hill station to get away. There are plenty of hillside resorts to relax and get the aesthetic sense of. Munnar is a perfect weekend getaway to just stay in tranquility. But for those who want to go out there and explore, there are always destinations in and around Munnar. So I'll go through that for you guys. First, there is the tea museum. You get a glimpse of the working tea factory, one of the biggest in India. So do not miss that. It is in Munnar. Apart from that, as you drive kilometers away from Munnar, you have various national parks, bird sanctuaries, and you can get to the wildlife as close as possible. The first is the Ernakulam National Park, a 16-kilometer drive from Munnar, where you can see the endangered species of the Western Ghats. So whether it's the animals, whether it's the flora or the fauna, this is it. So guys, do go to this national park. Now the second destination is the Tattikad Bird Sanctuary, a serene park where over 270 species of birds flock
Of course, in certain seasons. So do go there through the migration period. Another tourist spot close to the wildlife is the Chinnar Wildlife Sanctuary, which is 16 kilometers north of Munnar. This sanctuary is another home to the wildlife of the Western Ghats. So do not miss it if you are in and around Munnar. So that's what you can do in Munnar. So apart from these destinations, we have a person who is willing to share her experiences in Kerala. And this destination is very different, so I hope you enjoy it. So ma'am, what's your name? My name is Aparna and I am a student in VIT University doing my software engineering. Okay, so can you tell us about the destination you often visit? Okay, so this happened during my last monsoon vacations. Like I visited Wayanad. Wayanad is basically one of the 14 coolest districts in Kerala. And then if you're looking for a holiday destination, this is probably the best place that you can ever visit. Wayanad itself means the land of paddy fields. So you can find a lot of place under forest cover, plantations, paddy fields, a lot like that. And then when you travel itself, you'll feel the warmth and the beauty of the place. So if you're asking about my trip, I can say that the trip was very adventurous for me. Usually it takes 2 hours from my place. I belong to Calicut actually, so I travel for 2 hours and then only I reach the place. Okay, so it's a hill station. So how do you plan your travel? It's just a 2-hour journey. Like you can take bus or car or any other mode of transportation. Even buses are you find buses within half an hour, so you can visit at any time of the day. So I would prefer only the bus journey because when you travel, when 9 hairpin curves are there, out of which third one is very prominent. Usually most of the tourists, they get down at this place and they enjoy the beauty of the place. So when you travel in bus, you can actually feel the beauty of the place. So, yeah. Yes, the hairpin bends must be very adventurous to drive on, whether you're going by a car or a bus. So anyway, tell me, how is the climate of this destination? Climate all through the year, you can say during January, it's usually cool. But I would prefer if you're planning to go for a holiday, it would be better if you go during December. Because that time the place will be cool. It will not be that cool, but then it will be moderate. Throughout the year, the climate is always very chilled out. It's a very nice place to settle down, usually. A nice place to relax. So what do you think is the best time to visit Wayanad in the whole year? I think it would be November to December. Yeah, that's the best time that you can visit the place. Okay, so tell us about the prime locations to visit, the tourist attractions in Wayanad. Okay, tourist attractions, there are so many places actually. There are dams, there are coffee, tea plantations are there. And then you have this Edakal Caves, Pukod Lake. Due to some time problem, I couldn't visit most of the places. So I visited Karapuda Dam, and the dam, it was very beautiful. Usually they have a major part of the dam as a irrigation purpose, and then tourists keep visiting the place, and then you have to travel a little bit inside. You have to go from Wayanad also, you have to travel a little bit inside to reach the place. And yeah, that's it. The place is very beautiful. Okay, what about the tea and coffee plantations that you were emphasizing about? Okay, tea and coffee plantations, even when you start from the bottom of the hill, if you go, while going itself, you can see the plantations. And if you separately want to visit the place, you can just get into any of these tea estates, and then you can visit the place. There are several brands, like including local and good brands are there of tea coffee plantations. And then yeah, that's it. It's very nice, especially when you travel in the morning, or it'll be very foggy. It'll be very nice to see. It sounds very beautiful. So apart from Wayanad, there are other hill stations in Kerala like Munnar. So how do you think Wayanad is set apart? Okay, Munnar, even if you ask anybody about Kerala, the first hill station that comes to one's mind is Munnar. Munnar is very common, but then most of the people doesn't know about Wayanad. So I think it's less populated and less polluted when compared to Munnar, if you take the current situation. Yeah, that's it. So obviously that makes it a better place because people do not know about the tourist destination. Anyway, tell us about the Wayanad cuisine. Okay, Wayanad cuisine. Of course, food is the most important part, but yeah. Food is very important. So they have normal food items that they usually eat, the food items that are consumed by the other Keralites usually. And then most of the things that you get there, they are very fresh, since
it's a hill station. You can actually expect good vegetables, everything. And even while you're traveling, you can find the roadside stops where they sell coffee, tea, and all. So I think that captured my this thing. Like I found that as more catchy compared to the other big hotels that were there. So you should definitely try out the local tea shop. That's one of the best places that you can go as a tourist. Yeah, Kerala tea stalls are very famous. So you guys better visit that place. Okay, so I want to talk about one more destination, and that would be Bepur. Bepur is around 20 minutes from my place. I belong to Calicut, basically. So you can take car or bus or anything, and then you can reach the place. It would be better if you take car, because that will reduce the time to reach the place. So what type of place is this? Is it a beach or like a national park or what? No, it's not a national park. It's a beach area. It's very beautiful. It's like a beach port. You can say it's more like a port. So much of fishing activities happen there, and then a lot of tourists visit there. Usually couple, family, they spend their time in the evening or morning. You can even take a evening walk or a morning walk. Morning walk would be very nice. I usually visit the place sometimes. Sometimes I go there in the morning along with my parents. It used to be very nice. Yeah, that's it. So it's a beach, but it's a famous one, so it must be pretty different from the regular beaches you see in and around Kerala. So what's so special about this destination? So, talking about the speciality of the place, it's like the main attraction about this place is that you can walk through the pathway, and the pathway is extended towards inside the sea, as in Towards the horizon. Yeah, it extends for around around 2 kilometers. Around 2 kilometers, and you can walk. It actually takes a lot of time to reach from one end to the other, and people, they spend their time sitting on the rock side, and on the rock side you can see this small tiny crabs crawling around, and then boats, people busy with fishing, and in the evening if you visit, you can see people flying kites near the shore side. So the whole scenic beauty, or whatever you call it as, it's very nice, it's very beautiful, and you will not get to see anything like this anywhere else. So this is definitely a beach that you should visit. So Kerala is full of diversity, different cultures. So how is this place linked to the culture? Okay, about the culture, the major population of this area, it's populated by Muslims usually. You can find a lot of Muslims there, and then they have their own business people. They stay there usually. And one other major thing that I noticed when I visited this place was the population of goats. I would say goats, and it has a story behind this. The thing is, there used to be one famous author. His name is Muhammad Bashir. So he is very famous for his short stories and novels. And then one of his main work was Pathumed Adu, which means Pathuma's goat. Pathuma is a person's name basically. And he has written so many other small short stories also. People still read it. That's the best thing, and he's well known among most of the Malayalis. Yeah, that's it. Goats. So probably the population of goats is more than the humans in that place. Yeah, kind of. You can see goats anywhere, like in each and every corner you can find them staying. They're basically very innocent creatures. They don't do anything. So Aparna, what are the other places to see within that beach area? Other places, I can say that the pathway that I was talking about, there are two sides of it. One is nicely built, it's made properly, but the other side, it's more like a forest covered area. So to reach that side, you have to cross from one side to the other. So they usually don't have proper boats to cross from one place. So it's like they have something that looks like a raft, similar to a raft. It's square in shape. I don't know what you call it. So that's how you reach there. And then when you reach that side, you can find this lighthouse too. You can find the lighthouse, and they start emitting light at night, and which is useful for the boats and like the fishing people, in the night. Okay, thank you so much for informing us about this destination. And what else? Do you have any suggestions or any further information to share with? Okay, if you are planning for a visit to Kerala, I can say I can talk about one more destination. It's Adirampalli Waterfalls. It's in Chalakudi.
I didn't even dream of going to that place. Actually, I visited the place as a part of my friend's cousin's wedding. So one evening we just went to the place, and that place is very beautiful. It's a waterfalls. So the thing is. So how do you reach the destination? Okay, reaching the destination, I don't remember the place exactly, but then it took around 1 hour from my place to the destination. So, if you... Your place is Calicut. No, not Calicut. I visited my friend's place, actually. So, it's not in Calicut, it's in Thrissur. It's in the district called Thrissur. So, Basically, it's connected by buses or even trains. yeah, if you're taking a train from Calicut, it will usually take 2 to 3 hours. And from there, maybe you can travel for 1 more hour and then you can reach the destination. Okay, so wherever you are, whether you're in Vellore or anything, there are train connections to the place. Yeah. You can travel from any part of the state or other neighboring states. You can easily travel to the place. Just that from Thrissur, you'll have to take extra 1 hour maybe. And talking about the place, it's very beautiful. It has forest area. It's more like in between a forest. And then you can find the shallow part as well as the falls part. Like and they have restrictions towards boundaries where you are not allowed to go after a particular limit, and you can find a lot of monkeys also there. So whenever you're traveling, make sure that you don't have anything big food items with you. And then the best part is you have to go to the down falls part, the main part, and it's not like a normal waterfalls. You have to travel down. It's more like a trekking experience. It'll add it up as a trekking experience. You can add it up as a trekking experience too. And when you reach the falls, it's very nice. Like water, it literally sprinkles on your face. You can feel the water sprinkling on your face. Sounds beautiful. Yeah, it's very nice. And yeah. So this waterfalls, I've heard it comes in certain movies too. It's a prime tourist, not only tourist, sorry, a film shooting area, right? Yeah, so many Malayalam movies have been shot there, and even Hindi movies. I can say most of them would have seen this movie called Ravan, where Aishwarya Rai, she makes a leap from the top to the bottom. So that was shot from Adirampalli only. It's very nice, very beautiful. So guys, it's definitely a place to visit and it sounds really beautiful. Thank you so much, Aparna, for joining us. And you informed us about 3 destinations, so thanks a lot. And destinations that are actually not really famous to the people who visit Kerala. So do visit these 3 destinations and let us know how it is. So thank you so much, Aparna, for joining us today. And thank you, Ashika, for giving me this opportunity. And I look forward for more opportunity to talk about the places so that people can at least know and then they can visit the place. Because there are so many places that nobody knows. So many places that people should know about. So I think you are doing a good job making such a show and making people aware about these places. So thanks for that again. All these 3 places. Anyway, thank you so much, Aparna, for joining us today. This opportunity to talk about this place. I really want everybody to visit this place once in their lifetime. Yeah, that's it. So guys, I hope that was very informative and I hope you guys do visit. Kerala is known for its Malabar cuisine, ranging from soft appams to fish mole to payasam, coconut flavored avial. This is a variety to satisfy every taste palate. This is getting me super hungry already, thus let's change the subject. And before we close in and you all leave Kerala, do not even think about not embracing the Ayurvedic spas which are sprayed across Kerala. This will soothe your body and soul as your senses come alive through the Ayurvedic massage. So everyone of Vellore, I've told you all the must-dos of Kerala, the indefinite places to visit, the cuisines to entangle in and how to revive your senses. I've covered only half of Kerala. So do stay tuned further to explore God's own country, sometime probably in the near future. I hope you enjoyed traveling through this state filled with a deep-rooted culture and tradition. So do visit this truly beautiful tourist destination. This is definitely the closest to nature. Until then, stay tuned to Travel Bonanza, same time, same show, but different destination. This is your only host, Ashika, on Vit Community Radio 90.8.
This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Welcome to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio 90.8 FM. Interesting innovations, technological inventions, technical presentations, inspiring impressions, philosophical thoughts, lingual leaps, artistic amusements, and lecture formats delivered by eminent professors, researchers, and innovators from various fields. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Dear listeners, in today's Noble Lecture, we are going to listen to the lecture on Higgs boson by Dr. S. Balakrishnan, postdoctoral fellow of VIT University. Hope this lecture will provide the basic understanding of Higgs boson. Hello listeners, a warm wishes to all the listeners of VIT Community Radio. Last week, I met my friend in my hometown. He asked me a logical question. What is that question? Prove that God is blind. Don't take it in an offensive way. Rather, try to use your logic, prove that God is blind. If you are so curious to know the answer, continue to hear this lecture. By the way, why we got into talk about God? Because I and my friend were discussing about the church of Higgs particle, which is also known as God's particle. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. You may know something about God particle in recent times from popular science lecture stories, especially if you are interested in knowing Nobel Prize winners and their contribution. Yes, you are correct. The Nobel Prize in Physics for the year 2013 is awarded to Peter Higgs from Great Britain and Francis Eglert from Belgium for their contribution towards the discovery of Higgs boson. In fact, the concept of Higgs boson is theorized by 6 gentlemen in the year 1964. Who are they? Can you name some of them? It is difficult, don't worry, I can tell the name. They are Brout, Eglert, Higgs, Grolnick, Hagen, and Cable. You might have this question in your mind that concept of Higgs boson was proposed in the year 1964. But the Nobel Prize was given nearly after 40 years. Why it is so? This is because the existence of Higgs boson was tentatively confirmed only in the month of March 2013. Do you know where the experiment was performed? If you are a regular reader of newspapers, then you must know the answer for this question. Indeed, the experiment was performed at Large Hadron Collider, shortly known as LHS. This is the another buzzing word in the recent times. You must hear about LHC and media. They are going to talk about scientists' work in LHC for the origin of universe and so on. So fascinating scientific stuff, is it not? Okay, I am getting you listeners. You don't find connection between various whimsical terms. God particle, Higgs boson, Large Hadron Collider, origin of universe and so on. Let me put things together so that you will come to know the painstaking efforts of more than 1,000 scientists across the globe for the last 30 years with the financial support of $3,000 billion from different countries. Hope you will continue to hear this lecture to know more about Higgs boson and its consequences. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. There are 4 fundamental forces that exist in nature. Using these 4 types of forces, any kind of interactions between the macroscopic bodies as well as the particles at the atomic scales can be explained. When we throw an object above the ground, it comes back to the ground. Why does this happen? I know very well you know the answer. Yes, it is because of the gravitational force that attracts all the objects towards the center of the earth. Therefore, we say gravitational force is responsible for the attraction between all the heavenly bodies. Gravitational pull keeps the solar system intact, otherwise we would be a flying object. You know very well from our school textbooks that
like poles of magnets repel each other and unlike poles of magnet attract each other. Thus, magnets have attracting and repulsive abilities. And also you know about positive and negative charges which also have attractive and repulsive nature. A simple example is electron and proton, where electron has negatively charged while proton is a positively. Scientists thought that electricity and magnetism were two different aspects of science. However, it was found in the 18th century that two subjects can be clubbed together, and it is widely known as electromagnetic theory. Now, we know for sure that electromagnetic force that exists between any two charged particles. The revolution in present-day today communication is because of the unification of electricity and magnetism, thanks to Maxwell. The another two types of force that operate at the atomic level, they are known as weak force and strong force. Higher atomic number elements in the periodic table have a tendency of liberating energy in the form of particles. Then generally it is known as radiation. Radiation means stream of particles, and some well-known example for radiation is alpha decay, beta decay and gamma decay. Okay, what is the layman example for radiation? Very simple, X-rays. Elements with the tendency of decaying are called radioactive elements. Listeners, can you name some of the radioactive elements? Yes. Uranium, plutonium, thorium are some of the well-known radioactive elements, and hence they are useful in generating power by means of nuclear fission. Weak force are responsible for neutron decay and beta decay. In the 19th century, scientists recognized that structure of an atom. While people thought that electron, proton and neutron are the fundamental particles, particle physicists in the early 20th century come up with a new family of particles. They are known as quarks. Yes, quarks can be any group of elementary particles that combine to become a subatomic particles such as neutron and proton. In other words, quarks are some of the smallest building blocks of an atom. In the year 1964, the US physicist Murray Gell-Mann named the particle after a word he found in James Joyce's novel. Finnegan's Wake, Joyce's quotation reads as 3 quarks for Master Smart, with quark means crying of a seagull. Quark means it's a very small entity. The force that binds the quarks is known as strong force, which is very short-ranged in nature. So now we are familiar with 4 types of forces, namely gravitational force, electromagnetic force, weak force and strong force. Scientists in particle physics identified that all the 4 types of force are mediated by particles, and they are only supposed to be the fundamental particles. These particles are also known as force carriers. In general, interaction carriers act as fundamental particles. Okay, to sum up, what are the particles that are responsible for the 4 forces? Gravitational force is believed to be mediated by the particle known as gravitons. Electromagnetic force between the charged particle is due to the exchange of photons. We are all very much familiar with photons. Weak force is mediated by W boson and Z boson. Strong force is due to the particles called as gluon. While proton and gluons have 0 mass, W and Z bosons have finite mass. The 4 types of force and their properties are well explained by the notion known as Standard Model. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. Right, what is so special about Higgs boson? Higgs boson is the last missing piece of Standard Model and the 5th member of the boson family, but not a force carrier. It is so interesting, no? Higgs boson is a hypothetical particle that gives mass to all other particles that normally have mass. Higgs particles creates Higgs fields that spreads throughout the space and time. The particle and its corresponding field are critical to the understanding and validation of Standard Model. Since Higgs is believed to be the responsible factor for giving mass to all other force carriers, it is necessary to identify the existence of Higgs. The elusive Higgs, so central to the Standard Model and the theory on which the whole understanding of matter is based, if Higgs does not exist, we will not be able to explain the origin of mass of all the fundamental particles. So, it is necessary to identify the existence of Higgs so that we will come to know the existence and the origin of our own motherland. By the way, what is the concept of Higgs mechanism and how does it work? I can give you a simple analogy so that you can understand the complicated science in a much simpler fashion.
Assume that numerous physicists chat quietly in a fairly crowded room. Suddenly, our friend Einstein enters the room so that there is a disturbance in the crowd. The followers of Einstein clustered him as a group of people, and this forms a massive object. The Higgs mechanism operates in a very similar way to the case of Einstein in a crowded room. The particles that normally would have mass move through the Higgs field, interacting with the Higgs particle. Through this interaction or the disturbance, particles may acquire more mass. Heavier particles interact more with the Higgs field, taking on more mass. Those particles that normally don't have mass do not interact with Higgs field and therefore do not acquire any mass. In order for the standard model to retain its symmetry, all particles would have to be massless. This is not possible since from our experiment we know that weak forces have masses. Hideaki Ukawa, the first Japanese Nobel laureate, conceived a concept about elementary particles. According to Ukawa's formula, mass of a force carrier is inversely proportional to force range. In this way, we can also deduce that weak force carriers have mass. The Higgs mechanism was originally introduced to allow the W and Z bosons to have mass. Physicists found to their delight that this was the way to give mass to all other particles as well. Current standard model provides no explanation of how some particles come to have mass. By the way, what we are really talking about? What is the need to study about spontaneous symmetry breaking? The standard model must be symmetric under a specific kind of transformation, technically known as gauge transformation. Without the Higgs mechanism, the standard model remains symmetry only if mediator remains massless and produce nonsense results if weak force mediators have mass. Developers of Higgs mechanism used spontaneous symmetry breaking concept to introduce mass while retaining standard model's overall symmetry. The standard model symmetry is broken only at a single. By the way, what is meant by symmetry breaking? It is quite simple, but I like to give you an analogy which is popularly known as dinner table analogy. Let us assume that there is a party. Glass of water are placed between each plate at a circular table. The arrangement is considered as a symmetrical one. That is very clear. The first person chooses a glass to take on their left or right according to his wish. When that glass is chosen spontaneously, either from right or from left, then the symmetry is broken. That is, everyone else at the table is forced to choose that side alone. This is the simplest way of explaining symmetry break. Indeed, the symmetry assumed in the standard model is believed to be broken at the time of Big Bang. Let me explain clearly so that you will get the complete picture. At the instant of Big Bang, the universe was comprised of particles of pure energy. Milliseconds after the event, the universe cooled and Higgs field developed. Particles begin to acquire mass as they cooled, slow down, moved through slowly in the Higgs field. Particles lost kinetic energy and gained mass according to well-known Einstein's mass-energy relation E is equal to mc square. Elementary particles develop and Higgs field continue to provide space and time. In unification theory, physicists look to Big Bang for evidence of single superforce. Each of the four fundamental forces is thought of a manifestation of a single force at low energy. Particle accelerators attempt to create such a situation of Big Bang. Physical Higgs boson can be found when enough energy is given. That's why we require sophisticated particle collider like Large Hadron Collider. However, Higgs bosons are so fragile so that they decay very instantly. That's why we require particle detector. So we are forced to construct a $1 million spent Large Hadron Collider. You are listening to the Noble Lectures, an audio lecture series of VIT Community Radio, innovative talks from intellectuals. By the way, what is so special about Large Hadron Collider? Why is so much of scientists involved in the process at Large Hadron Collider? It is the highest energy particle collider ever made, and it is considered as one of the greatest engineering milestones of our mankind. It was built by the European Organization for Nuclear Research, commonly known as CERN, from the year 1998 to 2008. LHC allows physicists to test the predictions of different theories of particle physics and high energy physics, and particularly prove or disprove the existence of theorized Higgs particles.
The Higgs particle was confirmed by the date from LHC in the year 2013. The LHC is expected to address some of the unsolved questions of physics, advancing human understanding of physical laws. It contains 7 detectors, each designed for specific kinds of exploration. Okay, so having built this much of sophisticated detector, what we have achieved so far? We have achieved only on the surface level. Higgs boson or Higgs particle is an elementary particle initially theorized in the year 1964 and tentatively confirmed to exist on 14th March of 2013. The discovery has been called monumental because it appears to confirm the existence of Higgs field, which is pivot to the standard model. It would explain why some fundamental particles have mass when symmetry controlling their interaction. The discovery of Higgs boson should allow physicists to finally validate the last untested area of standard models approach. This unanswered question in fundamental physics is of such importance that it led to a series of more than 40 years of Higgs boson search. On 4th July 2012, it was announced that previously unknown particle with a mass between 125 and 125 GeV has been detected. By March 2013, the particle had been proven to behave, interact and decay in many ways as predicted by standard model. In the year 2013, it was further confirmed that the predictions of standard model will be correct. The Higgs boson is named after Peter Higgs, one of the physicists who proposed the mechanism of the existence of Higgs. Having devised such a huge particle detector, what we have achieved so far? Yes, the Higgs boson or Higgs particle has been identified from the experiment conducted at LHC. The discovery has been called monumental because it appears to confirm the existence of Higgs field, which is pivotal to the standard model and other theory. It would explain why some fundamental particles have mass when the symmetry controlling their interaction should require them to be massless, and linked to this why weak force has much shorter range than the electromagnetic force. The discovery of Higgs boson should allow physicists to finally validate the untested area of standard model approach. This unanswered question is fundamental physics is of such importance that it led to the search of more than 40 years for the Higgs boson and finally the construction of one of the world's most expensive and complex experiment facilitated. By March 2013, the particle had been proved to behave, interact and decay in many ways as predicted by the standard model. Further, it was confirmed the properties of Higgs in a much more broader way. The Higgs boson, named after Peter Higgs, proposed the mechanism of Higgs. The particle later is known as God particle from a novel. But interestingly, this name was not liked by Higgs himself. To conclude, by March 2013, the particle had been proven to behave, interact, decay in many ways as predicted by standard model. Further, in the year 2013, it was confirmed that further properties of Higgs will be tested at LHC. In the year 1964, the mechanism was proposed by Peter Higgs, but who does not like to call the particle as God particle. And finally, he was awarded Nobel Prize in the year 2013 for his monumental contribution. Long way to go in the identification of Higgs boson and so the origin of our own universe. Scientists are so obsessive in finding the unified force which is believed to be present soon after the Big Bang. If we find the existence of Higgs boson one day, it is certain that our knowledge on the origin of universe is absolutely correct, and that would be the greatest achievement in the pursuit of exploring our mother universe. Before I close my talk, I must answer this question I asked in the beginning. Prove that God is blind. It is very simple, my dear friends. God is love. Love is blind, so God is blind. That's all. Dear listeners, we heard the lecture on Higgs boson by Dr. S. Balakrishnan, postdoctoral fellow of VIT University. I hope this lecture touched your thoughts with a noble notion. Tune into the Noble Lecture series of VIT Community Radio for another noble talk from eminent professors, researchers, and innovators from different fields.
You are listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Let the talks touch your thoughts with our noble notions. Exchange of ideas. Beasts are unvenerated at the Mara. They are to be hunted, but they're left alone. People who can afford to pay for a flight ticket to come to Africa, they've made the fees quite exorbitant. Tigers are not excluded from the society. In fact, they have a ritual in a fair once every year. Hello VIT, this is VIT Community Radio 90.8 and I am Akash Goenka here to present to you an exchange of ideas. It is my distinct pleasure to welcome you this morning to a discourse on the World Earth Day. I have with me in the studio Professor Sat Ghosh and Akshat Sharma, also from the School of Mechanical and Building Sciences. The World Earth Day is an annual event celebrated on April 22nd, on which day events worldwide are held to demonstrate support for environmental protection. It was first celebrated in the year 1970 and is now coordinated by the Earth Day Network and celebrated in over 192 countries, including India. In India, it is headquartered in the city of Calcutta and is engaging partners to build and enhance the region's civic mobilization and leadership in the environmental protection. So without any further ado, we'll begin this interactive session with Professor Ghosh. Professor Ghosh is a senior professor in the School of Mechanical and Building Sciences and has mentored several projects focusing on issues of sustainability and environmental protection. He was recently in the Masai Mara in Africa, and I will begin by asking him about his experiences in the Mara, the importance of preserving game reserves, and its relevance to the World Earth Day. Thank you, Akash, for that wonderful introduction. At the outset, I'd like to thank Dr. Binod Sharma from the United Nations to have invited me and my very dear student Akshat for organizing this life-changing trip at the Masai Mara. My first impression upon entering the game reserve, as I approached the game reserve, I was fascinated by the changing landscapes. And what I had seen as a child, the iconic acacia tree and the many-pronged cacti started looming up in vista upon vista of sort of sunburnt red soil. So that sight itself, that expansive wilderness, and we had a wonderful tour guide in the name of John, who knew the pulse and verve and feel of the place. He knew everything about the animal movements. He knew about their behavior, the characters, the personalities. He knew about every plant and flower and the tree and the shrubs. So it was indeed extremely lucky for us to have John with us. So my first impressions upon entering the reserve was a sense of amazement. Sort of amazement seemed to ravish my senses when I saw a herd of giraffes. And I must mention I had my wonderful student and now a colleague, Mr. Siddhartha Mukherjee from the Technical University of Delft, who photographed the sequence, and Dhruv, an SPST student at VIT University, who is doing a project on fluid flows around game reserves. So we were a team of 4 people on an open-fronted safari jeep with John driving us through. So when we first saw the herd of giraffe, it was uncanny. They sort of peered down at us with a philosophical gaze from their high stature, and they seemed to be completely oblivious of the surroundings. They're munching the way and eating and chewing the leaves. And soon after we saw a herd of zebras. The striking stripes against the azure of the sky and the green of the savannas was a very uplifting feeling. And the first thought that came into my mind was, this should be left alone, untrammeled, in its pristine purity. Kenya, Safari Kenya.
So can you tell us something about the music that you heard over there, the culture? I'll soon talk about our experiences at the Sundarbans and also at the Mudumala in Tamil Nadu, much closer home. So the interlinking of the kind of a close, cohesive relationship between the beasts. I hate to call them beasts. After being at the Mara, they seem to have a personality. That how they relate to us humans, it's extremely important, and how human behavior has changed animal movement. So I'll first start about idioms of folk culture that is there in our tradition. And I would like, Akash, you as a youngster brought up in the best of educational institutions, I would like to return the question back to you and ask, how do you think India's literature has fostered an interaction between the man and the beast? Thank you so much for your question, sir. Animals at large have formed a very important part of popular literature which has appealed to youngsters all over India. And it starts right from the beginning of our lives when we start reading the Panchatantra and about animal stories. And every character, that is every animal in the story, is ascribed certain characteristics, certain attributes which are unique to them. Say for instance, there is the crocodile, there is the monkey, so on and so forth. Just as I said that the animals seem to have personalities. Exactly. Yeah. They seem to have their own personality. And as we are growing up, then we start, of course, reading. I mean, nobody is aloof from Ruskin Bond. We are talking about Ruskin Bond, wherein in his stories and in his writings, the forests, that is the foothills of the Himalayas, the beasts inside those forests, they are personified. They're given characters of their own. And we get to learn from them as well. And presently, of course, I'm a lot into Vikram Seth and his writings. You spoke to his mother recently. That was a wonderful experience. Yes, that was in the Literature Festival in Chennai back in January. That was indeed. Yeah. Since we're talking about love for animals, this is from the Beastly Tales, from Here and There by Vikram Seth. And of course, what he does quite amazingly is that he gives a poetic delicacy to simple stories. That this is the story of the crocodile and the monkey, which probably all of us have heard before. But this is a poetic rendition of the same. And I will read out the bit. Of course, it's a long poem, but I'll read out the bit where in the crocodile is tricking the monkey into coming with him so that his wife... that would be very interesting. Yes, please. ...can eat the monkey's heart. So he says, this is the monkey to the crocodile. Eat, my friend, and take your wife nectar from the tree of life, mangoes ripe and mangoes rare, mangoes everywhere. Then Kurup, the crocodile, gazed up with gentle smile. Monkey, you are far too kind, but today, if you don't mind, dine with both of us and meet her whose life you've made so sweet. When you meet her, you will see why she means so much to me. When she takes you by paw, something at your heart will gnaw. When you gaze into her eyes, you will enter paradise. Let us show you gratitude, share our friendship and our food. Dear Kurup, dear crocodile, you can swim from isle to isle. I can leap from limb to limb, but my friend, I cannot swim. And your island's far away, if I get a boat someday. Nonsense, jump upon my back. You're no heavier than my sack, filled with mangoes to the crown. So the monkey clambered down, bearing mangoes and delighted, with such warmth to be invited. They were just halfway across, when the crocodile said, toss all the mangoes in the water. But these fruits are all I've brought her. You yourself are the gift enough. Said Kurup in accents gruff, ah, my friend, that's very gracious. Well, my wife's not so voracious, and I'm certain that today she won't eat fruit. By the way, tell me what your breast contains. Mango nectar fills your veins? Does it also fill your heart? Said the monkey with the start. What a very curious question. Well, she might get indigestion if it's too rich, I suspect. What, your heart? My heart? Correct? Now, Kurup said with a frown, which would you prefer? To drown in the Ganga or to be gutted by my wife and me? I will let you choose your end. After all, you are my friend. Then he slowly started sinking. Wait, the monkey said, I'm thinking. Death by drowning, death by slaughter, death by land or death by water.
at face either with smile, for your sake, O crocodile. Quintessentially Vikram said. Of course, here he talks about humor. Of course. And it's always laced with humor, and sort of animals are known not to laugh. Yes. But sort of Vikram says makes Yes. them laugh. Yes, of course. So he Yeah. can get poetry out of probably anything. Yes. And now we'll extend this conversation to our friend Akshat. He's in the studio. Of course, Akshat has spent a lot of time both in India and in Africa. So I will ask him to compare conservation methods followed in India and Africa, how they are different, and why he feels one is better than the other. I think that's a very pertinent question, Akash, because I think this is one area in which Africa can teach India some things. Since Sir already introduced us to Masai Mara, he gave such a beautiful rendition of the scene. I think I would like to start there. So let's start with the name Masai Mara, which basically means the land of the Masai. And this is not a symbolic gesture. It is actually the land of the Maasai. It is officially belongs to the people of that area. So what the government has done here is, by not calling it a national park and instead making it a game reserve, they have given the ownership of the land to the locals and given them a sense of collective responsibility. They have also educated and incentivized the people by showing them the benefits of tourism and moving with the times. So these Maasai now, Sir will later move on to tell you about the ritual in which the Maasai coming of age ritual, in which they had to kill a lion to prove that they are indeed come into adulthood. But now they realize, because of education, they realize the importance of ecosystem and the biodiversity, and also more importantly the tourists and the money they bring in when they come to see these lions, including the Maasai into the locals into the conservational efforts. They have actually made their job a lot easier, because the Maasai themselves now report cases of poaching, prevent poachers from coming in and hunting these animals. So I think that is one very important lesson that can be learned here. The second important lesson, I would say, would be how they get the money, the capital for funding their conservational schemes. So in India, if anybody has ever visited a national park, you see that you only pay a token amount to get into the national park, which may be 200 or 300 rupees. But in Africa, even though for the locals that is the case, they have to pay a token amount. But for the tourists, the foreigners, people who can afford to pay for a flight ticket to come to Africa, they've made the fees quite exorbitant. So I remember we paid $500 to enter the area. yes, by making this fee so exorbitant, firstly, they control the number of tourists that come in so that the park is not overwhelmed. And secondly, they generate not only enough funds to fund the conservational effort, but tourism of these parks forms an important chunk of their GDP as well. So these are the two major things that India should take away from Africa. Thank you, Akshat. We'll need to slip into a quick break. VIT, this is VIT Community Radio 90.8. We'll be back soon. Please don't go away. Exchange of ideas. Chintu, don't you think the greenery which used to be around us is missing somewhere these days? Yeah? I feel you are not interested in this conversation. No? You know what? Many people these days are like, they close their ears and eyes and don't want to see what's happening around them. Okay, tell me what's the matter. I was saying, let's bring some saplings and plant it around our home so that it looks more clean and green. Fine, let's do it. Go green! Exchange of ideas. Welcome back, VIT. This is VIT Community Radio 90.8, and I'm Akash Goenka presenting to you an exchange of ideas. Before we slipped into the break, our friend Akshat from the School of Mechanical and Building Sciences spoke to us about the conservation methods followed in Africa and India. And again, to have a more global appeal to this entire conversation, I'll extend the conversation to Professor Sat Ghosh, who has spent over 20 years in England. Sir, could you talk about how the World Earth Day is perceived in England and about comment on contemporary awareness? I'm glad you asked this question. The English are extremely conscious about the environment, and starting from the times of the Raj, they had the British Empire, which covered a lot of Africa and India, and they were with us for a very long time. So they're already sensitized about African culture, then Indian culture.
So that sort of seeps into their thinking and their modes of writing. And typically in England and most British universities, World Earth Day is celebrated with a lecture series in almost every department. They sort of rope in the Royal Geographical Society and the World Wildlife Fund. I remember when I was in IIT Delhi, Prince Charles came in the early 80s to start the Project Tiger, and he gave a very nice speech. The British universities fund a lot of programs supporting activities for the World Earth Day. And interestingly, BBC's Radio 4, they have segments catering to this issue about linking popular everyday lives to environmental impact assessments, to anti-poaching activities, to providing a safer environment for the animals. But what's interesting is you have authors like Gerald Durrell, who wrote A Zoo in My Luggage, and even contemporary literature is fostered. I'd like to read a short poem. I mean, you would class it under Commonwealth literature. This is from a book. It's called The Poems of East Africa. And it is contemporary writing. And this is by Amin Kasam from Mombasa. So here you will see that he talks of the villages and life in the villages. And it paints a vivid picture about life there. He talks about the fruit and the scenery. So here's the poem. Village grown large, I return to the womb, smell of fish and sweat of ages, stored in a bundle of palm leaves, where bark canoes used to dry, with salt on their spines, fishermen patching nets at the edge of sea. Sharks spread on table under mango tree, nearby heaps of cassava, maize and bananas was market, sands and mosquitoes. I remember a cyclist returned at night through empty streets, still tongue-tied. So there you see he's painting a picture of a village life in Mombasa. And it's quite poetic, isn't it, Akash? Certainly, sir. So we've seen what is being done in Commonwealth countries in Africa, and Akshat gave us a very nice introduction. What should be the patterns of game reserve management? He talked of finances. And enhancing the fees, the entry fees would be a very quick fix. I mean, they are not appropriate priced at all in India. And plus about sensitizing the community in Africa. Now, I think the World Earth Day must involve a lot of very young people, especially so in our country. So how do you think that the student community can contribute to the World Earth Day? Akash, you as a typical Indian student, a very clever one at that. Thank you, sir. How do you think you can contribute to the World Earth Day? Thank you for your question, sir. Sir, under your close association with you for almost 2 years now, so you've always taught us, our listeners on the VIT Community Radio, we belong to a very privileged section of the Indian society because we belong to liberated backgrounds and we've received good education. And with this privilege comes in a very strong social responsibility. And as students now that graduating from a world-class university like VIT University, we need to take up this social responsibility and contribute to environmental protection, to uplifting the weaker sections of the society as well. And this can be done quite easily. It's not as difficult. I mean, we do not need to look too far. The World Earth Day is organized under the aegis of the Earth Day Network. And this we can easily log on to earthday.org, wherein we will be given a list of events, a list of campaigns that are being run by the Earth Day Network. And I would like to make our viewers, our listeners aware of some of these. So there is the Women and the Green Economy, the Canopy Project, the Earth Day India Project, the Campaign to Protect the Asian Elephants, Green Schools, National Civic Education Projects, Footprint Calculator, Earth Stewardship, etc. So we could be a part of these large-scale projects which are being conducted in India and other places of the world. Otherwise, we could be part of an individual project. Say, for instance, I mean... Dhruv's project is an individual project. Exactly, Dhruv's project, wherein he's talking about conservation of game reserves in India and in Africa. So that is an individual project. And there are, I'm given to understand, various projects which are being carried out throughout VIT, throughout the different schools in VIT, and especially the project-based learning might help. Of course, the PBL is a good scheme wherein
projects can be clubbed with the theory that is being taught in the class. And if these projects are given an environmental protection bias, it would do a great deal of good to the society at large. So I think as engineers graduating from VIT, this is our responsibility towards the environment to give it back to the environment from which we have received so much. I would like to ask Akshat now how modern technology can give a better focus to environmental protection. I think I'd like to continue from where I left off, speaking about the education provided to the Maasai people. So technology plays a very important role in this education, and it is through technology that young Maasai children who have grown up listening to songs about killing lions are indeed taught about the value of these lions and indeed other animals present in the Mara and anywhere in the world. So I think first and foremost, we need to follow the principles set by Amartya Sen, the Nobel laureate, who tells about bringing quality education to the masses, to the general people inside India, sensitizing them to the environment, sensitizing them to the ecosystem and biodiversity of our country. That would be the first, probably the most fundamental way in which technology can help the World Environment Day. Can you talk a bit about more sophisticated technology? Yes, of course. Now I would like to go into the specifics of technology, how technology is helping us today prevent poaching. So I recently read an article on the BBC which said poaching an animal more valuable than gold. So this was about rhino poachers in South Africa. They make a very important point here about the incentive of poaching. A rhino horn per kg is more valuable than gold is. It's $60,000 per kg. That much? That much, sir. Okay. So these poachers nowadays, maybe they realize the importance of the rhino, or maybe they don't. They have started tranquilizing the rhino instead of shooting them. But now, how to rehabilitate a rhino who has been tranquilized and his horn has been hacked off, which is not just an ornament. In the wild, they need to fend for themselves. They need to, they need to fight for their territory. They need to fend off predators. So how do you rehabilitate a rhino who has lost its horn? They have actually started plastic surgery for rhinos. There was the first case that happened in which plastic surgery was used to reconstruct a part of the horn and repair the horn of the rhino, basically, the hacked off horn. So there is one way in which animals are being rehabilitated. Now, secondly, how is technology helping prevent poaching? You now have trackers, GPS trackers, which are embedded into these endangered animals. And because they're so few in number, a majority of them can be fitted with these chips and tracked real time. Their activities can be tracked in real time, and poaching activities can be thwarted before they even begin. Secondly, coming back to India, closer to India, we recently had the tiger survey, which told us that the tiger populations have nearly doubled in our country over the past decade. So we have techniques like camera capturing, we have other techniques, less sophisticated techniques, such as identifying unique characters within the pug marks and identifying the tigers with the pug marks, and also from, as funny as it may sound, from their excrement. From the feces. From the feces. So the feces has DNA in it. And as you know, each animal has a unique and distinct characteristic signature in their DNA. So these are some of the most sophisticated measures used to track and control not control exactly, but track the population of endangered animals, and also to mark their territories. I mean, animals obviously mark their territories in less sophisticated manner, but for humans to track these animals, it becomes very difficult. So if we know where the animal lives, then we can more effectively protect this animal. Thank you, Akshat, for that rather detailed answer. We'll need to slip into a quick break, and once we come back, Professor Ghosh will talk about the man-beast relationship. VIT, this is VIT Community Radio 90.8. We'll be back soon. Exchange of ideas. Mintu, I'm going to the market today. I have to get some vegetables. Are you coming? Wait, Chintu, I am coming. Hey, where is the carry bag? Carry bag? Huh? Why? Don't worry, we will get plastic bags there, no? Don't be so stupid. You know how much waste is generated every year by plastic bags. So please save your planet by carrying your own bags to the market. Alright, I got it. Let's go now. Go green! Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8, and I am Akash presenting to you an exchange of ideas.
I'll ask Professor Ghosh to talk about the man-beast relationship. Of course, he's well-traveled and he's seen Mudumalai, which is in Tamil Nadu, the Sundarbans back in West Bengal, and the Masai Mara from where he's fresh back. So please talk about the man-beast relationship that you've seen in these game reserves. I'm glad you asked this question. First, I'll talk about the Sundarbans because it's the tiger habitat, and in fact, I visited the Sundarbans after reading Amitabh Ghosh's Hungry Tide. And the man-beast relationship comes up rather beautifully in the book. And what impressed me most was the local people there. They propitiate a goddess called as Ban Bivi. And she has a Durga-like form, but slightly different to a traditional Hindu depiction of Durga. And everyone comes and worships her. And they ask her to protect them from the tiger, from tiger attacks. And if you've read The Hungry Tide, there's a vivid description by Amitabh Ghosh there. So the man-beast relationship here is in a sense of tigers are fearsome and the community has to be protected from them, and a divine power would do that for you. And this propitiation is accompanied by jatra-like spectacle with a lot of drum beating and singing, and the actors are wearing a tiger mask, and there's a convoluted tale about a child being taken away by the tiger and this one BV sort of restoring the dead child back to life. It's a fantastic story. And when we were visiting Mudumalai, we were very lucky that the district forest officer gave us an interview, and I asked him, this is the tradition in Sundarbans and what is the tradition in Tamil Nadu? He said that it was completely different, and in Tamil Nadu tigers are not excluded from the society. In fact, they have a ritual in a fair once every year with a lot of singing and dancing, and within the crowd only a handful, 2 or 3 people who are especially gifted and have psychic abilities are able to perceive the presence of a tiger. And the presence of a tiger in Mudumalai is something to be cherished, something desirable, not something to be feared. And that's the difference. We saw the stark difference between the man-animal relationship in the Sundarbans and the Mudumalai. And this difference is even starker when we went to the Masai Mara. We were extremely fortunate that we could go to a Masai village where the Masai people entertained us with a song that depicts how the coming of age ceremony of the young lads relates to the killing of a lion. And we'll play you some of our own recordings of this piece of music. So when their singing was translated to me, the man-beast relationship, of course here at the Mara it's the lion, whereas in Sundarbans and Mudumalai it's the tiger. What emerged was that the animals were not treated specially at all. In fact, the coming of age ritual of the young lads describes that I have become a man now. I know the art of hunting, and so today my coming of age requires that I hunt a lion. And then I asked him specifically that, do you worship the beasts? They said, no, we do not worship the beasts at all. So we have these 3 strands. Beasts are unvenerated at the Mara. They are to be hunted, but they're left alone. No sense of divinity is ascribed whatsoever. And then you have the other extreme in the Sundarbans, that a divine being is created to save the villagers from a tiger attack that transcends religion. Hindus and Muslims alike worship the Banvivi, and in Tamil Nadu, in Mudumalai, the animals are completely included within the human society, and they
they think that special powers are required to sense the presence of an animal. I thought that very interesting. So I think that was a very succinct and a very accurate depiction of all the three places. Akash had recently touched upon how the student community can be more involved in the World Earth Day celebrations in conservational efforts. I would like your take now on how the VIT faculty can also be more involved. I've sort of quite seriously thought about these issues. I remember the Chancellor mentioning that the faculty have a great responsibility towards the community, and the whole philosophy of founding the project-based learning is centered upon this, and to making the projects more relevant. I'm not saying that you contrive every project to bring in a wildlife flavor. It is not possible. But there are many projects that would be completely uncontrived and yet relevant to the World Earth Day. So the World Earth Day does not require an animal bias, although animals form a very large part of this discourse, and today we have talked a lot about the animals because of my last trip to the Masai Mara. But the World Earth Day also talks about the soil, it talks about the flora, the fauna, the anthropogenic imprints. That's where a lot of technology can come in. I'll give examples. A lot of geoengineering comes in when you're talking of the type of soil and the type of vegetation it would foster, and the environmental impacts of creating roads and infrastructure, and what sort of detrimental or beneficial effects that such activity might induce. Then you have a whole set of electrical engineering applications. Akshat, you talked of the sort of biomarkers and GPS tagging and camera capture. That would require a whole lot of sophistication about solid state physics and electronics and in situ and remotely sensed objects. So, and also SBST, as Dhruv is involved in. Yes, and in SBST, of course, in the School of Biotechnology, I mean, DNA marking, analysis of excrement, and detecting species from a rigorous biochemical analysis. Then also you have climate studies, basically afforestation issues, how that is impacting the local microclimate. And overall, also the School of Planning and Management and Architecture, what sort of architecture should blend in with a certain type of reserve. I mean, I was very impressed by looking at the way the Mara houses were built. I mean, they had layers of brushwood and cow dung and mud plaster, and the roofs were covered with leather hide. I mean, energy in the built environment is a taught course in VIT Mechanical Engineering Department. Faculty can choose real life examples, make the courses more relevant to the society that they're catering for. So this whole gamut of architectural engineering and energy in the built environment can be restructured for more real life applications. And lastly, an academic must love what one is doing, as the students must love what one is doing. So if you love something passionately, you would do it better. And I think our engagement for the World Earth Day 2015, I would end by saying that what we would do should be an expression of a deep enjoyment and appreciation of doing what we are doing. There's more to it than just the teaching and the learning process, and it's almost like the feeling of an exhilaration as an artist or a poet would feel when he would feel dew on the grass in the morning, and the environment is all about the shape and color and smell of the land and the companionship of friends, and that it is so engaging that one must have the feeling that time has ceased to matter. There's no hurry, everything is at peace, joyous, bountiful and wholesome. So community and the faculty must be quite encouraged now to bring a social impact, an environmental impact into their PBL courses. And I think after this discussion, we must end with the joyous song, and what will be played next is Jumbo, a song from Africa, used to welcome a guest. So here is Jumbo for you. Wageni waka
wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Yote mwakaribishwa, hakuna matata. Jambo wote, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata. Kila siku, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Watu wote Kenya, hakuna matata. Oh, hakuna matata. Hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. Nchi ya maajabu, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata. Watu wetu, hakuna matata. Thank you, Akshay. Thank you, Akash. Thank you, VIT. This was VIT Community Radio 90.8. We were talking about an exchange of ideas in the milieu of the World Earth Day. We celebrate the World Earth Day's 45th anniversary this year, the year in which economic growth and sustainability join hands. Thank you, Professor Ghosh. Thank you, Akshat. And thank you to our listeners. Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8. VIT பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். மேகங்கள் எழுதும் கற்பனை கதைகள். கருப்பு வெள்ளை நிறத்தின் அடர்த்தி கூட்டி பல கோடி ஆண்டுகளாய் கதை சொல்லி வரும் வயது முதிர்ந்த மேகங்கள் இன்றும் எழுதுகின்றன எவரும் படிக்கக்கூடிய எளிமையான கற்பனை கதைகளை. வெள்ளை நிற மேகங்களின் கதைகள் இனிப்புச் சுவை கலந்து செய்யப்படுகின்றன. கருத்த மேகங்கள் எழுதும் கதைகள் கசப்பு சுவை சேர்த்து எழுதப்படுகின்றன என்று பாட்டிக் கதை நினைவில் நிற்க விண்ணை தொட்டும் நிற்கிறது மேகங்கள். சிறு குழந்தையின் கண்களுக்கு குதிரையாய் கணக்கின்றது. வளர்ந்த காலத்தில் காதலியின் கருங்கூந்தலாய் வருடுகிறது. தேநீர் பருகும் மாலை நேரத்தில் கதை சொல்ல வந்த கருமேகம் பாதி கதை சொல்லி இடைவெளி என்றது. இருள் போர்வை போர்த்தி கொண்டது. தேநீர் பருகும் மாலை நேரத்தில் கதை சொல்ல வந்த கருமேகம் பாதி கதை சொல்லி இடைவேளை என்றது. இருள் போர்வை போர்த்தி கொண்டது. முழுமதியின் முகம் கண்டு வெட்கம் கொண்டதோ வானில் தவழ்ந்து கொண்டே கண்ணாமூச்சி காட்டியது. மேகங்கள் எழுதும் கற்பனை கதைகள். காலை விடிந்தபோது கதைகளை களைத்து போட்டு நேற்றைய கதையின் நீட்சியை காணாமல் செய்தது குறும்புக்கார மேகம். சிறுவர்களின் கதைக்களங்களில் எந்த மாற்றமுமின்றி கதைகள் தொடர்ந்தன. குதிரைகள் கனைத்தன, யானைகள் பிளிரின, வண்டுகள் பறந்தன, நண்டுகள் நடந்தன. தனிமரம் ஒன்று வளர்ந்து நின்று 2 நிமிடத்தில் இல்லாமல் போனது. தனிமரம் ஒன்று வளர்ந்து நின்று 2 நிமிடத்தில் இல்லாமல் போனது. மரத்தை தேடி கண்டுபிடிக்க மான் கூட்டம் துள்ளித் தாவின. விடியல் முடிந்து பரிதி எழுந்து நிற்க வீட்டு வேலைகளில் மூழ்கி நீந்தினாள் அம்மா. அவளுக்கான கதைகளை எழுதிக்கொண்டே இருந்தன கருமேகங்கள். கதைகள் படிக்கும் நிலையில் இல்லாது காலத்தின் ஓட்டத்தில் வீட்டு வேலையும் காட்டு வேலையுமாய் உழைப்பாளி உருகொண்டாள் அம்மா. காலத்தின் ஓட்டத்தில் வீட்டு வேலையும் காட்டு வேலையுமாய் உழைப்பாளி உருகொண்டாள் அம்மா. 11 மணிக்கெல்லாம் பாதி வேலை பதுக்கப்பட்டது. மீதி வேலை கையில் தட்டுப்பட்டது. அம்மாவின் கண்கள் மட்டும் கலக்கமாய் நின்றது, நில்லாது ஓடும் நெடுந்தொடர்களோடு. அம்மாவின் கண்கள் மட்டும் கலக்கமாய் நின்றது, நில்லாது ஓடும் நெடுந்தொடர்களோடு. மேகங்களின் கதைகள் படிக்க அம்மாவுக்கு நேரமில்லை. விளம்பர இடைவெளியில்தான் வீட்டு வேலை என்றானபோது. மேகங்களின் கதைகள் படிக்க அம்மாவுக்கு நேரமில்லை. விளம்பர இடைவெளியில்தான் வீட்டு வேலை என்றானபோது. அப்பாவின் இலக்கிய ரசனை இன்னும் சிறப்பு. கடுகெடுத்து போன அலுவல் பணியில்
கருமேகம் கதைகள் சொல்ல காத்திருப்பாரோ அவர்? கணக்கும் கையுமாய் அலுவல் அவசரம், கோப்புகளும் கையுமாய் அன்றாடம் அபஸ்வரம். அப்பாவின் கண்கள் மேகங்களின் கதைகளுக்கு எதிர்முனை பயணம் ஏற்ற காலம் அது. மேகங்கள் எழுதும் கற்பனை கதைகள். அப்பா என்ற கதாபாத்திரம் ஆகாயத்தை பார்த்ததே இல்லையோ? அப்பா என்ற கதாபாத்திரம் ஆகாயத்தை பார்த்ததே இல்லையோ? கதைகள் சொல்லும் மேகங்களின் கற்பனைகள் அவருக்கு புரியவே புரியாதோ? நீலக் காகிதத்தில் எழுதப்படும் கருப்பு வெள்ளை கற்பனை கதைகள் நீண்டு கொண்டே போவது அப்பா தாத்தா ஆவதற்குத்தானா என்ன? அலுவல் பயணம் முற்றி முடிந்த பிறகு சிறுவர்களோடு கைகோர்க்கிறார் அப்பா. மீண்டும் கற்றுக்கொள்கிறார் மேகங்கள் எழுதும் கற்பனை கதைகளை படிக்க. நீட்டி முழக்கி எழுதப்படுகின்றன கதைகள். ஆனால் எப்போதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாள் அம்மா, மேல் நோக்கி பார்க்காமலேயே. ஆனால் எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறாள் அம்மா, மேல் நோக்கி பார்க்காமலேயே. மேகங்கள் எழுதும் கற்பனை கதைகள். நேயர்கள் கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். அப்படியா? சரி, நம்ம வெளியே போனோம். கொஞ்சம் சீக்கிரமா வரீங்களா? பைக் எடுத்துட்டு. இதோ வரேன். ஹெல்மெட் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? ஹெல்மெட்டா? ஹெல்மெட் இல்லையா என்கிட்ட? ஹெல்மெட் இல்லாம எப்படி போறது? பரவாயில்ல, ஹெல்மெட் இல்லைன்னா என்ன, நம்ம போக போறது வேற இடம், அதுக்கு ஹெல்மெட் தேவையா என்ன? கிட்ட தானே. சரி வாங்க, ஹெல்மெட்லாம் வேணாம், நம்ம கிளம்புவோம். சரி ஓகே. சரி, ஆனந்துக்கு நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஆனந்த் எங்க இருக்காருன்னு பார்ப்போம். ஆனந்த், வந்துட்டேன். எங்க ஹெல்மெட்லாம் இருக்கா? ஹெல்மெட் இல்லை, ஆனால் ஒரு ஹெல்மெட் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பைக் வேறு ஒன்று தான் இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே ட்ரிபிள்ஸ் தான் போக போகிறோம். என்ன ஒரு தப்பான காரியம் இப்போ பண்ணலான்னு நீங்கள் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறீங்க? ஹெல்மெட்டு ஒன்று தான் இருக்குது. அப்படியா? சரி, அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ட்ரிபிள்ஸில் போக போகிறோம். அப்படியா? ஆமாம். இது எப்படி சாத்தியப்படும்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் என்ன ஒரு எண்ணத்தில் இதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா? டிராஃபிக் ரூல்ஸு நமக்கு எதுக்குங்க? டிராஃபிக் ரூல்ஸ் நம்ம வண்டியில் போகிறோம், நேராக வீட்டுக்கு வர போகிறோம். இதில் என்ன டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் இருக்குது? பக்கத்தில் தானே. அதாவது டிராஃபிக் ரூல்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. இப்போ நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா நிறைய விபத்துக்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும், நானும் பார்த்துருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள். இப்போ ஹெல்மெட் போகும்போது சில இடத்துல விபத்துக்கள் ஏதாவது நேரிடலாம். இல்லைன்னா சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உயிரையே இழக்க நேரிடலாம். அது வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குதா? என்ன ஒரு அலட்சியம்தான். பக்கத்தில் தானே இருக்கோம், இங்கேருந்து 1 கிலோமீட்டர் தானே போக போகிறோம், 2 கிலோமீட்டர் தானே போக போகிறோன்னு சொல்லிட்டு ஹெல்மெட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது. அதனால தான் நான் இதுக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டேன். சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ அறிவியல் 1000 அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருந்தது. இப்போ நம்ம அறிவோம் 1000னு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு மாறி இருக்கோம். இவ்வளோ சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு. அதே மாதிரி டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லேயும் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் நடந்திருக்கு. இது இன்னைக்கு நேற்று நடந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. ஆதி காலத்துலேருந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம விபத்து இல்லாமல் இந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர்றது சாத்தியப்படும். இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்களுக்கும் அதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 7 மணிக்கு மேலே கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? சரி ஓகே. எனக்கும் சில சந்தேகங்கள், தெரியாத விஷயம்லாம் இருக்குது. இதனால் இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம். டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இப்போ வண்டிங்கெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ டிராஃபிக் ரூல்ஸ் சரி, அது என்ன ஆதி காலத்துலேருந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு சொல்கிறீங்க? என்ன ரஞ்சித், இன்னைக்கு நேற்று தான் நீங்கள் நடக்கிறீங்களா என்ன? ஆதி காலம்னா எப்போ மனுஷன் நடக்க ஆரம்பித்தானோ அப்பையிலேருந்தே அவனுக்கு ரூல்ஸுன்ற ஒரு விஷயமும் சேர்ந்து உருவாயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். மனுஷன் ஒரு காலத்தில் சாதாரணமாக நடந்து தான் போயிட்டு இருந்தான். அவனுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? சும்மா சொல்லுங்களேன். டிரான்ஸ்போர்ட்டாக தான் இருக்கணும். டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு முன்னாடி அவன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சான். நீங்கள் ஏதாவது கெஸ் பண்ணுறீங்களா? நெருப்புன்னு நினைக்கிறேன். நெருப்பு, அதுவும் கூட சொல்லலாம். அதையும் தாண்டி இப்போ நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ இந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய முதல் கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான கண்டுபிடிப்பாக அவன் வேகமான ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளாக நுழைஞ்சதுக்கு இந்த கண்டுபிடிப்பு தான் மிக மிக அத்தியாவசியமாக இருந்தது. அது என்னன்னு தெரியுமா? என்ன தெரியாது, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நீங்கள் காலையில் எதில் வந்தீங்க? காலையில் நான் பைக்கில் வந்தேன். பைக்கில் வந்தீங்க. பைக்கு எப்படி ஓடுதுன்னு தெரியுமா? பைக்கு பெட்ரோல் போட்டால் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். ரஞ்சித், நீங்கள் எதில் வந்தீங்க? நான் பஸ்ஸில் வந்தேன். பஸ்ஸு எதில் ஓடுது?
பஸ்ஸும் பெட்ரோல்ல தான் ஓடும், பின்ன அது வேற பஸ்ஸும் எதுல டீசல்ல ஓடும், பெட்ரோல்ல ஓடும், பைக்கும் டீசல்ல ஓடும், பெட்ரோல்ல ஓடும். ஆனா ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா இது எதுவுமே ஓடாது. அது என்ன? இன்ஜின். இன்ஜின் இல்லைன்னா சைக்கிள் ஓடும்ல. ஆமா. டிரைவர். இந்த விஷயம் இல்லைன்னா சைக்கிளும் ஓடாது. அது என்ன? வீல். அதே தான். அதாவது மனுஷனுடைய ரொம்ப முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகள்ல ஒன்று வந்து சக்கரம். இந்த சக்கரத்தை வந்து மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப வேகமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு காலத்துலலாம் இந்த சக்கரம் இல்லாத காலகட்டத்தில் மனுஷன் நடந்தே தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணிச்சுட்டு இருந்தான். ஆனால் அந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவனுடைய நடை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் குறைஞ்சி போய் அந்த காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் குறைஞ்சி போயிடுச்சு. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு 10 கிலோமீட்டர் போகிறோம் அப்படின் போது நடந்து போகணுன்ற ஒரு முறை இருந்தது. அந்த ஒரு முறையை மாற்றி சக்கரத்தில் போகலாம், சக்கரத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வண்டிகளில் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை வந்தோடனே அவனுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் வேகமாயிடுச்சு. எப்படி ஒரு நைட்ரோ போட்டுட்டு ஒரு காரில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம். இதுக்கெல்லாம் ஆதியில் ஒரு விஷயம் முக்கியமாக தேவைப்பட்டது, அதுதான் வீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சக்கரம். இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் மனுஷனோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக வேகமாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே கூடவே சேர்த்து இன்னொரு விஷயமும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்கிறதோட வரையறைன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து வரையறுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை உண்டானுச்சு. அது என்ன? கண்டிப்பாக அது டிராஃபிக்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதா அந்த மாதிரி விஷயம். நீங்கள் சொன்னது 100க்கு 100 சரியான ஒரு விஷயம். சக்கரம்ன்ற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம், வரையறுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா டிராஃபிக் ரூல்ஸ். அந்த விஷயம் ஒரு நாட்டுக்கும் வேறுபாடாக இருந்தது, ஒரு வளர்ச்சிகளுக்கும் வேறு விதமாக இருந்தது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இன்றைக்கும் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பயணங்கள் எப்படியெல்லாம் எவால்வ் ஆச்சு, இதுக்கெல்லாம் என்ன வரைமுறைகள் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டுச்சு, இது எதனால் உருவாச்சு, இப்படின்ற விஷயங்களெல்லாம் இன்றைக்கி அறிவமாயிரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலான் இருக்கோம். என்ன ரஞ்சித், ரெடியா? வாங்க பேசுவோம். சரி, இப்போ முதல்ல ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது வரலாறு, இந்த போக்குவரத்து விதிமுறைகளுடைய வரலாறு எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சின்னு ஏதாவது ஒரு க்ளூ இருக்கா உங்கள்கிட்ட? க்ளூன்னு இல்லை, யூகிக்க வேணா முடியும். சொல்லுங்களேன். இந்த ஹிட்லர் காலத்துக்கும் முன்னாடி இருந்து கார் அப்போ கண்டுபிடிச்சிலேருந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் போன தடவை உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது வீல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்ச, சக்கரம்ன்ற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்ச மோதே நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த க்ளூ வச்சு நீங்கள் இதுக்கு பதில் சொன்னால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். சரி, நானே சொல்கிறேனே. அதாவது போர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மனுஷனோட வாழ்க்கையில் இன்றியமையாத ஒன்றாயிடுச்சு. தன்னுடைய இருப்பை வந்து அவன் தக்க வச்சுக்கணுன்றதுக்காக அவன் தேர்ந்தெடுத்த 2 விஷயங்களில் ஒன்று போர், இன்னொன்று அமைதி. அமைதியை வந்து நம்ம காந்திய வழியில் இன்னமும் கூட பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு அமைதியாகவே இருக்கோம். அதெல்லாம் வேறு சங்கதி, அதை பற்றி இன்னொரு நாள் பேசலாம். இந்த ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போர் இதுதான் வந்து சாலை போக்குவரத்தோட ஆரம்பம்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா? எப்படி இது மூலயமா எப்படி போரில் வந்து நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரைகள் அந்த மாதிரி விஷயம் தானே பயன்படுத்துவாங்க. இதில் எப்படி டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியும்? போர்ன்றது சண்டைக்கு தானே பயன்படுத்துவோம். அதில் என்ன டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்குது? அதுலேயும் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது இப்போ ஒரு குதிரை நீங்கள் ஏற போகிறீங்க, அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். நீங்கள் பொதுவாக எந்த பக்கத்தில் உட்காந்து கார் ஓட்டுவீங்க இந்தியாவில்? ரைட் சைடு தான். ரைட் சைடில் உட்காந்து சைடில் கியர் போடுவோம், ரைட் சைடு ஸ்டியரிங் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். சரி, இதுவே நீங்கள் வந்து பிரிட்டன் போயிடுறீங்க, அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? நான் பிரிட்டன்லாம் போனதில்லை, ஆனால் அங்கே இருக்கிற வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடிருக்கேன். அதில் வந்து ரைட் சைடில் தான் வந்து ஸ்டியரிங் இருந்திருக்கு, லெஃப்ட் சைடு தான் இருந்திருக்கு. நான் இதை நோட் பண்ணியிருக்கேன். சரி, இப்போ ஒரு சில நாடுகள் வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டியரிங் வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஒரு சில நாடுகள் ரைட் சைடில் ஸ்டியரிங் வச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரைட் சைடில் ஸ்டியரிங் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே அவங்களுடைய டிராஃபிக் ரூல்ஸை வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான், கீப் லெஃப்ட் ரூல் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வந்து இது செஞ்சிட்ருக்காங்க. அப்படி வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் அவங்க போகணும். அதுவே ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்டியரிங் இல்லாமல் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே கீப் ரைட் ரூல் அப்படின்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அதாவது ரைட் சைடில் தான் அவங்க வண்டியை செலுத்தணும். இப்படி வந்து ஒரு முறை வந்து இன்றைக்கும் நம்மளுடைய நாடுகளில், உலக நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து கீப் லெஃப்ட் ரூல், ஒரு சில நாடுகள் கீப் ரைட் ரூல். சரி, இப்போ இது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்றதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன். அதாவது குதிரை ஏற்றம்ன்றது தான் முதல்ல இந்த சக்கரம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம். இந்த சக்கரம் கண்டுபிடிக்கும் போது குதிரை ஏற்றம்ன்ற ஒரு விஷயம் அது கூடவே சேர்ந்து இருந்தது. குதிரையில் ஏறி என்ன பண்ணுவாங்க பொதுவாக?
ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம். இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன போர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், போருக்கு வந்து குதிரைப்படைன்றது வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. வேகமாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் முன்னோக்கி சென்று தாக்கும். இந்த மாதிரியான கையில் வெப்பன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு, கையில் பெரிய கத்தி வச்சுட்டு சண்டை போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு குதிரை ஏற்றம், குதிரை படை இப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வரும்போது நீங்கள் பொதுவாக எந்த கையில் ஆயுதத்தை வச்சுட்டு சண்டை போடுவீங்க? கண்டிப்பாக சண்டை போடணும்னா ரைட் ஹேண்டில் தான் போடுவோம். அப்போ தான் நமக்கு வலிமையாக இருக்கும் இல்லையா? எந்த கை வந்து வலிமையாக இருக்குதோ அந்த கையில் வந்து நீங்கள் ஆயுதத்தை வச்சுக்குவீங்க. ஸோ ரைட் ஹேண்டில் நீங்கள் வந்து ஆயுதத்தை வச்சுக்கிறீங்க. அப்போ எந்த கையால் குதிரையை இயக்குவீங்க? கண்டிப்பாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் தான். கண்டிப்பாக லெஃப்ட் ஹேண்டில். ஸோ இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் குதிரையை இயக்கும் போது எந்த பக்கமாக நீங்கள் போக முடியும்? கண்டிப்பாக லெஃப்ட் சைடில் தான் போவீங்க. ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வரும்போது நீங்கள் ரைட் சைடில் போகணும், ரைட் சைடில் வரும்போது லெஃப்ட் சைடில் போகணும். இதுதான் ஒரு ரூல். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் தான் போர்க்காலத்துலேயும் இந்த போக்குவரத்து விதிகள் வந்து தொடங்கியிருக்கு. இதில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் அது எப்போ நடந்ததுன்னா, நம்ம நெப்போலியன் போனபார்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உலகத்தையே தன்னுடைய கட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சவர். அவர் வந்து தன்னுடைய நாட்டை வந்து விஸ்தரிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு சில நாடுகள் மேலே போர் புரிஞ்சார். அப்போ போர் புரியும் போது தான் அவர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்டுக்கு மாற்றி தன்னுடைய நாடுகள் எங்கெங்கெல்லாம் நாடு பிடிக்கிறாரோ அவங்களையும் ரைட் ஹேண்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இங்கே தான் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு கீப் லெஃப்ட் ரூல்லேருந்து கீப் ரைட் ரூலுக்கு போயிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம்தான் ஒரு பெரிய மாறுதலையை ஏற்படுத்தியிருக்குது. ஸோ இது நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் டிராஃபிக் ரூல்ஸில் பெரிய பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. அது என்ன அப்படின்றத ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன். ரஞ்சித் காத்துட்டு இருக்கீங்களா? நிதிஷ் சார் நீங்களும் காத்துட்டு இருங்க. இது அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சி உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. உள்ளம் கொள்ளை போகுமே விஐடியின் ரேடியோ, பங்கு பெற வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் ஆயிரம், தீரன்களின் சங்கமம், திறமைகள் வெளிப்படும் விஐடியின் ரேடியோ, உங்கள் ரேடியோ. நர்ஸ், அந்த பேஷண்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா? இதோ இருக்காங்க சார். டாக்டர், என் பையனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர். அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்க பையனோட பிளட் குரூப் ரொம்ப ரேர் குரூப். எங்க பிளட் பேங்க்ல அது அவைலபிள் கிடையாது. உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது இருக்கும், அவங்களை கொடுக்க சொல்லுங்க, கண்டிப்பா காப்பாத்துருவோம். என்னோட ரத்தத்தை எடுத்துங்க டாக்டர், என் பையனோட உயிரை காப்பாத்துங்க. நீங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்க. உங்களோட பிளட் குரூப் ஒன்னா இருந்தாலும் எடுக்க முடியாது. வேற யாராவது? மாமா, கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருங்க. வேற எங்கேயாவது யார்கிட்டயாவது ரத்தம் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு வரேன். அப்ப நீங்க ரத்தம் கொடுக்க முடியாதா மாப்ள? நான் ரத்தம் கொடுக்கலாம் மாமா, ஆனா நாளைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு ஆடிட்டிங் இருக்கு, அதான் பாக்குறேன். அண்ணே, மாப்பிள்ள சொல்றதும் சரிதான். நான் கூட 2 நாள்ல அபிஷியல் டூர் போறேன். கவலைப்படாதீங்க அண்ணே. நான் ஏங்க நீங்க வேற, அவரோட மாப்பிள்ளை தம்பி 2 பேருமே ஏதோ ஆபீஸ் வேலையை காரணம் காட்டி நழுவ பாக்குறாங்க. நீங்க என்னமோ முந்திட்டு போறீங்களே. நீங்க ரத்தம் கொடுத்தா உங்களுக்கு ரத்தம் குறைஞ்சு போயிடும்ல. ஏதாவது வாயை விட்டு வாங்கி கட்டிக்காதீங்க, அப்புறம் இருக்கு வீட்டுல பஞ்சாயத்து. தாத்தா தாத்தா, நானே அப்பாக்கு ரத்தம் தரேன் தாத்தா, என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க சொல்லுங்களேன். தம்பி, நீ பிளட் கொடுக்கன்னு சொல்றது சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நீ ரொம்ப சின்ன பையன். உனக்கு 18 வயசு ஆனாதான் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியும். டாக்டர், பிளட் பேங்க் வாலண்டியர் வந்திருக்காரு. அவர் பிளட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சீக்கிரம் வாங்க டாக்டர். உயிர் காக்க இரத்த தானம் செய்யுங்கள். முகம் தெரியாதவர் முகத்தில் புன்னகையை உண்டாக்குங்கள்.
வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். டிராஃபிக் ரூல்ஸ் அப்படின்னோடனே நம்ம எப்படி நடக்கணும், எப்படி போகணும், ரோட்டில் போகும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும், எந்தெந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி போயிட்டு வந்தோம். இப்போ ரஞ்சித் சார் வந்து நம்மளுடைய நேயர்களுக்காக ஒரு சில தகவல்கள் கொடுக்க போகிறாரு. அது என்னென்னா, என்ன மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ரோட்டில் நடக்கும்போது கவனிக்கணும். இந்த விஷயத்தெல்லாம் ரஞ்சித் சார் சொன்ன பிறகு நான் வரலாற்றிலேருந்து ஒரு சில குறிப்புகள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி பேசுவோம். சரி சார், ரஞ்சித் நீங்கள் சொல்லுங்கள். நம்ம ரோட்டில் வந்து நடக்கும்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ஜீப்ரா கிராசிங், டைகர் கிராசிங் இதெல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்து நடக்க வேண்டியிருக்கு. அதில் என்னங்க அவ்வளோ சிரிப்பு? இதெல்லாம் பார்த்து நடக்கணும். கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து நம்ம உயிரோட ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும், பெரிய பெரிய விபத்துக்களை தடுக்க முடியும். சொல்லுங்க. இந்த விபத்துன்னு சொன்ன உடனே தான் ஞாபகம் வருது, நம்மள இந்த நேஷனல் ஹைவேஸ்ல போவோம் இல்லைங்களா? என்னங்க? NH ரொம்ப வேகமா போவோம், நெடுஞ்சாலை ரொம்ப வேகமா போவோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய ரோடு, அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப வேகமா போவோம். அது வந்து யாரும் வரன்முனையே வச்சுக்கிறது இல்லை, ஒரு முறையாவே அதில் ஓட்டுறது கிடையாது. அதுலேயும் வந்து ரொம்ப வேகமாக போகிறவங்களுக்கும் பொறுமையாக போகிறவங்களுக்கும் மாடரேட்டாக போகிறவங்களுக்கும் ரோட்ஸ் இருக்குது, தெரியுமா? அப்படியா? கண்டிப்பாக இருக்குது. சொல்லுங்கள். ரைட் சைடு ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைங்களா? அங்கே வந்து ரொம்ப வேகமாக போகிறவங்க வண்டி ஓட்டணும். அதுக்கப்புறமேட்டு யார் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக ஓட்டுறாங்களோ அவங்க மிடில்லையும், ஸ்லோவாக போகிறவங்களும் சைக்கிள் இவங்கெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் போகணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் இருக்குது. ஆமாம், இப்போ ரூல்ஸை பற்றி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியே வந்து ரஞ்சித் சொன்னார், இந்த ஜீப்ரா கிராசிங் பற்றி சொன்னார். இந்த ஜீப்ரா கிராசிங் பற்றி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் தான் இது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. 1948 வந்து பிரிட்டிஷ் MP வந்து ஜேம்ஸ் கேலகான் என்பவர் தான் வந்து இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எதுக்கு வந்து ஜீப்ரா கிராசிங்னு பேர் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா, வந்து வரி குதிரைக்கு வந்து எப்படி வெள்ளைக்கோடு கருப்பு கோடு இருக்கோ அதே போல் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட் அண்ட் டார்க் இதுதான் முக்கியமாக. இந்த ஜீப்ரா கிராசிங் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாதசாரிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க நடக்கிறதுக்காக தான் இது முக்கியமாகவே. பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் சார், உங்களுக்கு எதுவும் இப்போ டவுட் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாதசாரின்னா என்னன்னு தானே கேட்குறீங்க? பெடஸ்ட்ரியன் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, புரியுதுங்களா? அதாவது ரோட்டில் நடந்து போகிறவங்க, அவ்வளோதான். அவங்களுக்கான பாதை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலுக்கு முன்னாடி தான் இது மேக்ஸிமம் இந்த ஜீப்ரா கிராசிங் இருக்கும். அதுக்கு இப்போ பாதசாரிகளை நடந்து வராங்க இல்லையா, அவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க. ரெட்டு விழுந்த உடனே இவங்களோட சைடு க்ரீன் சிக்னல் விழுந்துடும். அதுக்கப்புறம் இவங்க கிராஸ் பண்ணி போவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் போவோம், ரெண்டாவது வந்து நடந்து போகிறவங்க போவாங்க. அவங்களுக்கு தான் முக்கியமாக இதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இது இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹாங்காங் அந்த மாதிரி இடத்துலாம் வந்து இது வந்து டைகர் கிராசிங்னு சொல்லுவாங்க. டைகர் கிராசிங்னோடனே என்ன சொல்லலாம், காட்டு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா டைகர் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கோம், இங்கே வந்து புலி நடமாடுமா, அது மாதிரி இல்லாமல் கலர் வித்தியாசப்படும். அதாவது எல்லோ டார்க் அது மாதிரி இருக்கும். புலி மேலே எப்படி கோடு இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து டைகர் கிராசிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. சரி, இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்க்குற விஷயந்தான், நம்ம ரோட்லேயே பார்ப்போம். இந்த மாதிரி பார்க்காத சில சைன்ஸ் எல்லாம் கூட டிராஃபிக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த கிராவல் ரோட் சைன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்களேன், என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கும். இந்த காட்டு பகுதியிலலாம் வந்து விலங்குகள் நடமாடும். விலங்குகள் வந்து இந்த சரிவான நல்ல ரோடு வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா வந்து நம்மளாம் வண்டிகளை வந்து வேகமாக ஓட்டிட்டு போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து விலங்குகளுக்கு வந்து தடையாக இருக்கும். அதனால் ஜல்லி மணல் கலந்த மாதிரியே வந்து ரோடை போட்டு விட்டுருவாங்க. அது மணல் கலந்தா மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் வந்து மனிதர்கள் வந்து பொறுமையாக தான் வண்டி ஓட்டணும். அதுக்காக தான் வந்து அந்த கிராவல் ரோட் பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். அது நம்ம இந்தியாவில் இருக்குதுங்களா? சில ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்லாம் இருக்குது. ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கண்டிப்பாக நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது இதை பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம நித்தி சார் சொன்னார் ஜீப்ரா கிராசிங், டைகர் கிராசிங் அப்படின்லாம். எலிஃபென்ட் கிராசிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? எனக்கு தெரியுமே, சொல்லுங்களேன், தெரிஞ்சு. எலிஃபென்ட் கிராசிங்னா இப்போ சொன்னார் இல்லை, அந்த காட்டுப்பகுதியிலேருந்து மிருகங்கள் நடமாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ஏதாவது மலை பிரதேசத்துக்கு போகிறோன்னா அந்த ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சிம்பிள், மிருகத்தோட சிம்பிள், இப்போ எலிஃபென்ட் கிராசிங்னா எலிஃபென்ட் இருக்கும், அங்கே அந்த சைன் போர்டு இருக்கும். ஸோ அதை பார்க்கும்போது இங்கே வந்து யானைகளோட நடமாட்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆரன் கம்மியாக அடிக்கணும், மெதுவாக போகணும், அதுக்காக வந்து இந்த எலிஃபென்ட் கிராசிங் அந்த சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க. சரி, அதாவது டைகர் கிராசிங், ஜீப்ரா கிராசிங் மாதிரியான ஒரு கடக்கிறக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதிலலாம் நம்ம கடப்போம். இந்த எலிஃபென்ட் கிராசிங்னா எலிஃபெண்ட்டே கிடக்கும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதில் இருக்குது. சரி, இப்போ திரும்பவும் நம்ம வரலாற்றை நோக்கி போகலாமா? போகலாம். தயாரா? கண்டிப்பாக வாங்க. இப்போ நான் உங்களை எங்கே அழைச்சிட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னா, நெப்போலியன் போனபார்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?
கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனால் அவரை பற்றின மாவீரன் நெப்போலியன் போனபார்ட். அவரே தான். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிரேக் முன்னாடி கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், அந்த நெப்போலியன் போனபார்ட் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணார். அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் லெஃப்ட் சைடு மட்டுமே நம்மளுடைய பயணங்களை செஞ்சிகிட்டு இருந்தோம். அதாவது கீப் ரைட் ரூல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்தியாவில் இப்போ இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்படி போயிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்தை மாற்றினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெப்போலியன் போனபார்ட் தான். அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எண்ணம் தோன்றிருக்கு போல். அவர் வந்து கீப் ரைட் ரூல்லேருந்து கீப் லெஃப்ட் ரூலுக்கு வந்துட்டார். அப்படி லெஃப்ட் ரூலுக்கு வந்து அவர் எங்கெங்கெல்லாம் நாட்டை பிடிச்சாரோ, அதாவது ஜெர்மனி, போலாண்டு, சுவிட்சர்லாண்டு, இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் நாட்டை பிடிச்சாரோ அந்த இடங்கள்ல எல்லாத்துலேயும் இந்த ரூலை வந்து செய்யணும் அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டாரு. அதனால அந்த நாடுகளும் பின்னாடி கீப் லெஃப்ட் ரூலை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. சரி, நீங்கள் சொல்கிறீங்க, ஓகே. இப்போ கீப் லெஃப்ட் ரூல் வந்து பெஸ்ட்டா இல்லை ரைட் லெஃப்ட் ரூல் வந்து பெஸ்ட்டா? எது வந்து விபத்துகளை தவிர்க்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? நான் நோட்ஸ் எடுக்கும் போது எதுவும் இதை பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரியல. அதாவது ஜே லெமிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர், அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. இந்த லெஃப்ட் சைடு கன்வென்ஷன், ரைட் சைடு கன்வென்ஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு ஒரு ரிசர்ச் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் சைடில் யாரெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப சேஃபாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் விபத்துக்கள் கம்மியாகுது அப்படின்ற ஒரு அறிவுரையோடு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதனால இப்போ பல நாடுகளும் வந்து லெஃப்ட் சைடை வந்து வண்டி ஓட்டுறதை வச்சிட்ருக்காங்க, நம்ம இந்தியா உட்பட. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. வேறு ஏதாவது தகவல்கள் இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோன்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஆம்புலன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து வழி விடுறதே கிடையாது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போகிறது கிடையாது. ஸோ வந்து இந்த ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்னா நம்ம வந்து சிக்னல்லே இருந்தோன்னா கூட நம்ம வந்து பாதையை ஒதுக்கி தரணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுதில்ல. ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் வருது, சத்தத்தில் வருதுன்னு அதை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இது சார், நான் பெருமைக்காக சொல்லலை. ஆம்புலன்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த சத்தம் எப்போ என் காதில் கேட்குதோ அப்போயே நான் ரோட்டுக்கு ஓரமாக வந்துடுவேன், லெஃப்ட்டுன்னு வந்துடுவேன். நீங்கள்? நானும் தான். நம்ம நாட்டில் தான் வந்து இந்த ஆம்புலன்ஸ்லாம் வந்து இக்னோர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் சில வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி வழியை வந்து வகுத்துருக்காங்க. அதாவது தனி ரோடே கொடுத்துருக்காங்க. தனி ரோடு, அந்த செக்ஷனில் வந்து அந்த ரோட்டில் ஒரு பகுதி இருக்கும், அந்த பகுதியில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் மட்டும்தான் போகும், வேற எந்த ஒரு வாகனங்களும் போகிறதில்லை. ஆனால் இது வந்து நல்ல விஷயம். ஆனால் நம்ம பொருளாதார நிலைமைக்கு இது வந்து சாத்தியம் கிடையாது. ஆனால் வந்து நான் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆம்புலன்ஸில் ரேடாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்னல் ரெசிப்டார்ஸில் வந்து ஜிபிஎஸ்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ரேடாரோட ரெசிப்டார் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது காந்த சக்தி போலவே தான் இதோட சிக்னல்ஸ் அதில் கிடைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, அது வந்துருச்சுன்னு இண்டிகேட் பண்ணோடனே அங்கே ஒரு சைரனும் அங்கே இருக்கிற வண்டிகளுக்கு வந்து வழியும் வந்து வகுத்து விடுறதுல வந்து ஆர்டிக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறத பார்த்தா ஏதாவது இதுக்கு முன்னாடி படித்த மாதிரியே இருக்கே. இதை நாங்கள் வந்து எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ட்ரை பண்ணோம். அப்படிங்களா? சொல்லுங்களேன், என்ன ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அதாவது இந்த டிராஃபிக் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புலன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ரேடாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணோடனே இதுக்கான டிவைஸ் வந்து அதில் வந்து மொபைல் டிவைஸ் மாதிரி ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் ஒன்று இருக்கும். இதில் நம்ம வந்து மேப்பை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவோம். இந்த மேப் வந்து அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ணும். இதன் மூலயமா வந்து நம்ம ஊரை சுற்றிட்டு போக வேண்டிய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். எலிமினேட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இங்கேருந்து சிஎம்சி போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நடுவில் 5 டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் நிற்க முடியாது இல்லையா? ஸோ நிற்கவே கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு 4 ஜங்ஷன் ரோட்னா இது லெஃப்ட் டு ரைட் போகுது அப்படின்னா அந்த லெஃப்ட் ரைட்டு மட்டும் க்ரீனாகவும் மீதி எல்லாமே ரெட்டாகவும் மாறிடும். இப்படி மாறும்போது இதோட வே வந்து ஈஸியாகிடும். அது வர்றதுக்கு ஒரு 200 மீட்டருக்கு முன்னாடி, அதாவது 2 நிமிடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து சைரன் சவுண்டும் லைட்டிங்ஸும் அங்கே வந்து வந்துடும். ஸோ அங்கே இருக்கிற பப்ளிக்ஸ் வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ இதனால் வந்து ஆம்புலன்ஸில் இருக்கிற உயிர் வந்து காப்பாற்றப்படும். அப்படி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த ப்ராஜெக்டை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனால் மக்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அதுக்கான வேலைகள் போய்கிட்டு இருக்கு. சரி, இன்னைக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களோட நிறைய விஷயங்கள் இந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸில் இருக்குது. ஆனால் இதே மாதிரியே ஒரு நுட்பமான விஷயம் ஜப்பான்ல இந்த நடந்து போறவங்களுக்காக ஒரு விஷயம் பயன்படுத்தி இருந்திருக்காங்க. அதாவது ஆதி காலத்துல அதை பத்தி நான் ஒரு தகவல் சொல்றேன். அது எப்படி எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குன்றது கேளுங்க. அதாவது ஜப்பான்ல இந்த போர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப அப்படியே டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அது என்ன விஷயம் தெரியுமா?
ஹிரோஷிமா நாகசாகி வேர்ல்டு வார் டைமிங்கில் அதுக்கு முன்னாடி தெரியலீங்களே, உங்களுக்கு தெரியுமாண்ணா? இது அதுக்கும் மேலேன்னு சொல்லலாம். அதாவது சாமுராய்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமாம், நிறைய படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். சாமுராய் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு படை. அந்த படை வந்து அரசர்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு படை. அந்த படையில் இருக்கவங்க எல்லாம் தன்னுடைய வாளை வந்து ரொம்ப பெருமிதத்தோடு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அந்த வாளை வந்து பிரயோகப்படுத்துறதுக்குன்னே அவங்களுக்கு தனியான ஒரு நுட்பங்கள் இருக்குது, தனி திறமைகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு வாளுக்கும் நம்மளுடைய இந்த நடந்து போகிற டிராஃபிக் ரூல்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா? ஆமாம். அது எப்படி ஒரு வாளுக்கும் டிராஃபிக் ரூல்ஸுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கும்? அதாவது சாமுராய்கள் எப்போவுமே தங்களுடைய வாளை வந்து தங்களுடைய இடது இடுப்புல தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்படி வச்சிருக்கும் போது எதிர்த்தாப்புல இன்னொரு சாமுராய் நடந்து வராருன்னு வச்சுங்களேன், அவரும் தன்னுடைய இடது பக்கம் தான் வச்சுருப்பாரு. ஸோ இந்த வாள் ரெண்டும் இடிச்சிக்க கூடாது, தன்னுடைய வலது கையால் அந்த ஒரு வாளை எடுக்கும் போது அது இடிச்சிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தங்களுடைய நடை முறையை வந்து கீப் லெஃப்ட்லேயே வச்சுருந்துருக்காங்க. ஸோ கீப் லெஃப்டில் இருக்கும்போது வாலும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், ரைட் சைடில் வரக்கூடியவங்களுக்கு அந்த வால் ரெண்டும் இடிச்சிக்காது. இப்படி ஒரு முறையை வந்து ஆதி காலத்தில் ஜப்பானில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் 1998 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது ரோம் நகரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரோம் நகரத்தில் குவாரிஸ் இருந்திருக்கு, கல்லெல்லாம் உடைச்சி எடுக்கிற குவாரிஸ். அந்த குவாரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு இருக்குது, அந்த ரோடில் கல் ஏற்றிட்டு வர அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் ஆழம் ஜாஸ்தியாகவும் ரைட் சைடில் ஆழம் கம்மியாகவும் அந்த ரோடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இது எப்படின்னா அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதோடைய பாரம் தாங்காமல் தான் இந்த ரோடு வந்து ஆழமாக போயிருக்கு அப்படின்றத ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்படின்னும் போது ரோமர் காலத்தில் வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் அந்த போக்குவரத்து இருந்திருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள். இந்த போக்குவரத்தை பற்றி ஆதி காலத்துலேருந்து நம்ம நிறைய வச்சுருக்கோம். வரலாற்றில் இதோடைய குறிப்புகள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்மளுடைய ரோடு ரூல்ஸ், டிராஃபிக் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா இந்த விபத்துக்கள்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிடும். இந்த மாதிரியான குறைவான விபத்துக்கள் இருந்ததுனா தான் நல்லது. அப்படி இருந்ததுனா தான் பல உயிர்கள் வந்து சேதமாகாமல் நம்ம பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா வரலாறு தொட்டே நம்ம வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ரூல்ஸ் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். அப்படி ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணலன்னா நம்ம கஷ்டப்படணும். இதுதான் ஒரு நியதி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வண்டியில் பயணிக்கும் போதே வந்து நம்மளோட நிறைய பேர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷனாகவே இருக்கிறது இல்லை. ஏதோ ஒரு சிந்தனையிலே பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிறது, ஏதோ ஒரு நினப்பிலே வந்து பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிறது. அங்கே இருக்கிற சைன் போர்டை நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி இந்த சைன் போர்டெலாம் பார்க்குறது இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைன் போர்டு இருக்கும். இப்போ ஒரு சைன் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்கள், அதாவது சின்ன குழந்தைங்க பேக் மாட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சைன் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரன் வந்து அங்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறதே இல்லை. அந்த இடம் வந்து வருதா, அந்த இடத்த நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிடுறோம். நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ரெட்டும் ஒயிட்டும் வந்து கம்பல்சரியாக கூடாது, அங்கே அந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாதுன்னு. அதே அந்த இடத்துல வந்து ப்ளூவில் ஒயிட் கலர் போட்டிருந்ததுன்னா, இப்போ வந்து நேராக ஒரு அம்புக்குறி போட்டிருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கம்பல்சரியாக போனோன்னா கம்பல்சரியாக அங்கே போகணும். அதுக்கான அர்த்தம் அதுதான். ரெட் ஒயிட் எப்படி வந்து இங்கே பண்ணக்கூடாதுன்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்களோ, அது ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கு. இப்போ ஆரன் பண்ணக்கூடாது, இந்த இடத்துல வந்து ட்ரக்ஸ் போகக்கூடாது, இங்கே வந்து புல்லட் கார்ட் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்லாஷ் பண்ணியிருக்காங்களோ, அதே மாதிரி ப்ளூ கலரில் ஒயிட் சிம்பிள்ஸ் ஏதாவது போட்டு இருந்ததுன்னா அதை கம்பல்சரியாக நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம கூட பிளான் பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ வந்து பைக்கில் போகும்போது வந்து ஹெல்மெட் போடக்கூடாதுன்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இவ்வளோ விஷயங்களை நமக்கு மன்னிக்கணும், போடக்கூடாதுன்னு நாங்கள் நினச்சோம். பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கேட்கும்போது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும், நம்ம சேஃப்டி சைட் பார்க்கணும். நம்மளோட சேஃப்டி இருக்கா இல்லையோ, நம்ம கூட பயணம் பண்ணுறவங்களோட சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம்னு பேசிட்டு இருந்தோம். ஆமாம் நேயர்களே, நீங்களும் இதை கேட்டுங்க. க்ரீன் போட்டிருந்தா மட்டும் ஒரு டிராஃபிக் சிக்னலில் கிராஸ் பண்ணுங்கள், எல்லோ போட்டிருந்தா அதுக்கு தயாராகுங்க, ரெட்டு போட்டிருந்தா அந்த டிராஃபிக் சிக்னலை கடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காதீங்க. இந்த ஒரு விஷயங்களை மனசில் வச்சுக்கிங்க. லெஃப்ட் சைடில் நடங்க, சேஃபாக இருங்க. இதுதான் வந்து இந்த அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி விஐடி பண்பலையில் நாங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்ட விஷயமா இருக்கலாம். நாங்கள் இப்போ வந்து வெளியில் ஒரு சின்ன ட்ரிப் போகலான் இருக்கோம். பட் ஆனால் இவங்க சொன்ன மாதிரி ட்ரிபிள்ஸ் இல்லை, ஹெல்மெட் இல்லாமல் இல்லை, ஹெல்மெட் போட்டுக்கிட்டு நடந்தோ இல்லை சைக்கிள்லேயோ இல்லை பைக்லேயோ தனித்தனியாக போகலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் இருக்கோம். இப்போது இந்த அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த் விடைபெறுகிறேன். என்னுடன் விடைபெறுவது நித்யராஜ், ரஞ்சித் குமார். நன்றி நேயர்களே.
பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி, வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். This is VIT Community Radio 90.8, and now you're going to listen to BBC Hour only on VIT Community Radio 90.8. Welcome to Hard Talk with me, Stephen Sacker. My guest today is a European politician who looked on aghast as British voters expressed their wish to leave the European Union in that momentous June 23rd referendum. Radek Sikorski knows Britain better than most. He was a student at Oxford around the same time as Prime Minister David Cameron and the man tipped by many to be Cameron's successor, the Leave campaigner Boris Johnson. In Mr. Sikorski's view, the referendum should never have happened. It was an unnecessary gamble taken by a Prime Minister who put his internal party problems ahead of the fundamental interests. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8. இது VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குறவங்க வாழ்க்கை கொடுக்க போற பெரிய பரிசை மிஸ் பண்றாங்கன்னு உற்சாகத்தோடையும் மகிழ்ச்சியோடையும் ஆர்வத்தோடையும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம மலைகள் நாயகி அருணிமா சின்ஹா. என்னடா இவன் ஏன் அருணிமா சின்ஹாவை மலைகள் நாயகின்னு கூப்பிட்டான்னு தெரியலையேன்னு ரொம்ப குழம்பாதீங்க. அது நானா அருணிமாக்கு வச்ச செல்ல பேரு. இவங்க உலகத்திலேயே ஏற ரொம்ப கடினமான மலைகள்ல ஏறி சாதனை செஞ்சிருக்காங்க. எவரெஸ்ட், கிளிமஞ்சாரோ இந்த மாதிரி பல மலைகள், கரடு முரடான பாறைகள், விஷ செடி கொடி, தன் பசிய போக்க தீவிரமா அலைஞ்சுகிட்டு இருக்க மிருகங்கள், உரைய வைக்கும் குளிர்னு தன்னை ஒரு பாதுகாப்பான கூட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மலைகள்ல ஏறது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் கிடையாதுங்க. ஏங்க, நான் கிளிமஞ்சாரோன்னு சொன்னதும் உங்களுக்கு எந்திரன் படத்துல நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்ச பாட்டு தானே ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாதீங்க. எனக்கும் அருணிமா சொன்னதும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அதான். நம்ம எல்லாரும் ஒரு சாதாரணமான எண்ணங்கள் கொண்ட மனிதர்கள் தான். ஆனா அந்த எண்ணங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம், அதை அடைய எவ்வளோ முயற்சி பண்றோங்கிறது தான் சாதனையாளர்களா மாறுறோம். அந்த மாதிரி தன் எண்ணங்களை மதிச்சு அதை அடைய அயராம உழைச்சு சாதிச்சிருக்கவங்க தான் நம்ம அருணிமா சின்ஹா. எவரெஸ்ட் சிகரத்திலையும் எல்ஃப்ரஸ் சிகரத்திலையும் கிளிமஞ்சாரோவிலும் செயற்கைக்கால் பதித்த முதல் பெண் நம்ம அருணிமா சின்ஹா. செயற்கைக்கால்னு உங்களுக்கு கேட்டிருந்தா எஸ், பிறவில சராசரி பெண்ணா பிறந்த அருணிமா விதியின் கொடுமையால காலை இழந்தவங்க. விதி இவங்க வாழ்க்கையில சதி மட்டும் பண்ணாம இருந்திருந்தா இவங்க இந்தியாவுக்காக விளையாடி பல கோப்பைகளையும் பதக்கங்களையும் பேரும் புகழும் இந்தியாவுக்கு வாங்கி கொடுத்து உலக அளவில் பிரபலமாகியிருப்பாங்க. நல்ல வேளை நான் என் காலை மட்டும்தான் இழந்தேன், நம்பிக்கை இல்லைன்னு நம்ம அருணிமா பேச ஆரம்பிச்சதும் அவங்களோட அந்த உற்சாகம் நம்ம எல்லாருக்குமே தொத்திக்குதுங்க. சாதாரண பெண்ணா இந்த உலகத்தை சுத்தி வந்துகிட்டு இருந்த உங்க காலை கட்டி போட்டது என்னன்னு கேட்டதும் கடந்த கால நினைவுக்குள்ள நம்மள கூட்டிட்டு போனாங்க அருணிமா. தடதடக்கும் ரயில் சத்தத்துடன் வருது அவங்க பிளாஷ்பேக். இவங்க அப்பா ஹரேந்திர சின்ஹா ஆர்மில இருந்தவர், அம்மா ஞானபாலா சின்ஹா ஹெல்த் சூப்பர்வைசரா இருந்தவங்க. நம்ம அருணிமாக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல சின்ன வயசுல இருந்தே இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாம். இதுக்கு காரணம் அவங்க அப்பா ஹரேந்திர சின்ஹா தானா. தன்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்தே நாட்டு மேல அதிக பற்று கொண்ட ஒரு பெண்ணாம். இருக்காத பின்ன அப்பா மிலிட்டரியில வேலை செஞ்சாருன்னா தன்னால முடிஞ்ச பேரையும் புகழையும் நம்ம தாய்நாட்டுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு இவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. சரி, நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல தானே இன்ட்ரெஸ்ட், அது மூலியமாவே நம்ம ஆசையை நிறைவேற்றலாம்னு நினைச்சாங்களாம். சர்வதேச அளவுல வாலிபால் போட்டிகள்ல ஜெயிச்சு இந்தியாவுக்கு பேர் சேர்க்கணும்ங்கிறதா இவங்களுக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து ஆசையாம், கனவாவும் இருந்துச்சாம். தன்னுடைய ஆசைய சொல்லி முடிச்சதும் ச
நம்மளால அதை செய்ய முடியலையேன்னு அவங்களுக்குள்ளேயே வந்த கோபம், ஆத்திரம், துக்கம் எல்லாமே அவங்க கண்ணுல தெரிஞ்சுதுங்க. தன்னுடைய கனவை சுக்குநூறா அழிச்ச அந்த கதைய சொன்னாங்க. லக்னோல இருந்து டெல்லிக்கு போற பத்மாவதி எக்ஸ்பிரஸ்ல போயிட்டு இருந்தாங்களாம். சரி, எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்துகிட்டே இருக்கிறது, ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, முகத்தை கழுவிட்டு வரலாம்னு போனாங்களாம். அங்க இருந்த 4 பேர் எதிர்பார்க்காத சமயத்துல திடீர்னு அருணிமா கழுத்துல இருந்த செயினையும் அவங்க கையில வச்சிருந்த ஹேண்ட்பேக்கையும் பறிக்க முயற்சி பண்ணாங்களாம். அருணிமா தன்னை காப்பாத்திக்க பலமா கத்திருக்காங்க. ச்சே, என்னடா இந்த பொண்ணு கத்தியே நம்மள மாட்டி விட்டுருவா போலன்ற பயத்துல அவங்க அருணிமாவை வயத்துல உதைச்சு ட்ரெயினுக்கு வெளியே தள்ளி விட்டுட்டாங்களாம். அடுத்த ட்ராக்ல போய் விழுந்துட்டாங்களாம். இவங்களோட கெட்ட நேரம் அந்த ட்ராக்லயும் இவங்களை நோக்கி வேகமா ஒரு ட்ரெயின் வந்துகிட்டு இருந்துதாம். அத பாத்துட்டு தான் உயிரை எப்படியாவது காப்பாத்திக்கணும்னு எழுந்திருக்க முயற்சி செஞ்சாங்களாம். ஆனா அவங்க வயத்துல உதித்த பலமான அடியால இவங்களால எந்திரிக்க முடியலையாம். அதுக்குள்ள ட்ரெயின் அருணிமா கால்ல ஏறிடுச்சு. இன்னொரு கால் எலும்போ 3 துண்டா உடைஞ்சிருச்சாம். இது மட்டும் இல்ல, இடுப்பு எலும்பையும் பெரிய டேமேஜ். தன் வாழ்க்கையின் இருட்டுக்குள்ள, அதாங்க அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்குள்ள போயிட்டாங்களாம். யாரோ அருணிமாவோட இந்த நிலைய பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க. அருணிமா உயிரை காப்பாத்தணும்னா அவங்க காலை எடுக்கிறத தவிர வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் டாக்டர்ஸ். தன்னுடைய பொண்ணோட உயிர் தான் முக்கியம்னு அருணிமாவோட காலை எடுக்க அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சம்மதிச்சாங்களாம். ஆபரேஷன் பண்ணி அவங்க கால் எடுத்துட்டாங்களாம். காலை இழந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல மாச கணக்கா படுத்த படுக்கையா இருந்ததை விட தன் கனவெல்லாம் செதஞ்சிருச்சேன்னு ஃபீல் பண்ணதுதான் அதிகமாம். உண்மையான ஊனம் காலையோ இல்ல கையையோ இழக்கிறப்ப இல்ல, தன்னுடைய கனவுகள் அழிஞ்சு போறதுதான்னு சொல்றாங்க நம்ம அருணிமா. ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த போது கூட மனசு முழுக்க வாழ்க்கை இப்படியே முடங்கிடக் கூடாது, இதுல இருந்து எப்படியாவது மீண்டு வந்து நிச்சயமா பெருசா எதையாவது சாதிக்கணுங்கிற இவங்க எண்ணம் எப்பவுமே ஓடிக்கிட்டே இருந்துதாம். இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல எந்த எண்ணங்கள் உங்களை எதையாவது சாதிச்சே ஆகணுங்கிற உங்க வெறிய ஏத்துச்சுன்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்ன பதில் எங்க எல்லாரையுமே ஒரு நிமிஷம் வியப்புல ஆழ்த்திருச்சுங்க. நம்ம கிரிக்கெட் பிளேயர் யுவராஜ் சிங் தான் அருணிமாவோட இன்ஸ்பிரேஷனா. கேன்சர்ல இருந்து மீண்டு மறுபடியும் கிரிக்கெட் ஆட வந்த அவரை போலவே என்னாலையும் சாதிக்க முடியும்னு நம்பினாங்களாம். ஆனா எந்த துறையில சாதிக்க முடியும்னு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் சிந்திச்சாங்களாம். காலையில எழுந்ததும் சாப்பிடும் போதும் ஏன் தூங்கும் போதும் கூட இதே யோசனையா தான் போயிட்டு இருந்ததாம். இன்னைக்கு வரைக்கும் எவரெஸ்ட் சிகரத்துல ஏறணுங்கிற ஆசை எப்படிதான் வந்ததுன்னே தெரியலையாம் அருணிமாக்கு. பல நேரம் யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆசைய அம்மாட்ட சொன்னாங்களாம். இத கேட்ட அவங்க அம்மா பயங்கரமா திட்டினாங்களாம். இப்போதான் உசுருக்கு போராடி திரும்பி வந்திருக்க, அதுக்குள்ள ஏன் இப்படிலாம் யோசிக்கிறேன்னு திட்டி தீத்துட்டாங்களாம். ஆனா அவங்க அம்மா திட்டின ஒரு வார்த்தையும் அருணிமாவோட கனவை அசைக்க முடியலையாம். மாறா, ச்சே, எத்தனை நாள் தான் இப்படி இறப்புக்காக பயந்து பயந்து வாழறது, இறப்புக்கு நான் பயத்தை உருவாக்குறேன், இன்னொரு தடவை அது என்ன பயமுறுத்த கூடாதுன்னு யோசிச்சாங்களாம். ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதும் அருணிமாக்கு செயற்கை கால் பொருத்தினாங்களாம். எவரெஸ்ட் ஏறி சாதனை படைச்ச முதல் இந்திய பெண்ணான பச்சேந்திரி பால் மேடம சந்திச்சாங்களாம். அவங்க அருணிமாவோட அந்த நிலைய பார்த்து வருத்தத்துல மூழ்கலையாம். மாறா, அருணிமா, இந்த மாதிரி நடந்தது ஏதோ உனக்கு கடவுள் எடுத்துரைக்கத்தான். இந்த மாதிரி மலைகள் ஏறி சாதனை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி. அதுலயும் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில கடவுள் உனக்கு யோசனையை கொடுத்திருக்காருனா நிச்சயமா உன்னால இதை செய்ய முடியும். நீ எட்டாத மலைகள் உச்சிய எட்டி தொட போற. அதனால எதை பத்தியும் யோசிக்காம தைரியமா நீ எடுத்த முடிவுல பயணத்தை தொடங்குன்னு சொன்னாங்களாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, அதுக்கான அத்தனை வழிகளையும் ஆலோசனைகளையும் சொல்லி தந்தாங்களாம் பச்சேந்திரி பால் மேடம். உத்தர்காசியில உள்ள நேரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மவுண்டனியரிங்ல பச்சேந்திரி பால் மேடம் கிட்டேயே 28 நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டாங்களாம். அந்த கடுமையான பயிற்சிக்கு அப்புறம் தன்னால நிச்சயமா இதை செய்ய முடியுங்கிற அவங்க நம்பிக்கை அதிகமாச்சாம் அருணிமாக்கு. 2012ஆம் ஆண்டு எவரெஸ்டுக்கான ஒரு முன்னோட்டம் 6150 மீட்டர் உயரத்துல உள்ள ஐலாண்ட் பீக்ல ஏறினாங்களாம் நம்ம அருணிமா. 2013ஆம் ஆண்டு மே 21ஆம் தேதி எவரெஸ்ட அடைஞ்சாங்களாம். அருணிமாவோட கனவு நினைவான அந்த தருணத்தை இன்னும் மறக்க முடியலையாம். அவங்க அத சொல்லும் போதே அவங்க முகத்துல பூரிப்பும் சந்தோஷமும் நிரம்பி வழிஞ்சுதுங்க. அந்த எவரெஸ்ட் மலை உச்சியில ஏறி நின்னு பார்த்தப்ப இந்த உலகமே அவங்க ஆசைக்கும் லட்சியத்துக்கும் முன்னாடி ரொம்ப சின்னதா தெரிஞ்சுதாம். 58 நாள் முயற்சிக்கு பிறகு கிடைச்ச அந்த வெற்றி அது வரைக்கும் நான் பட்ட எல்லா கஷ்டத்தையும் காணாம போக வச்சிருச்சுன்னு கண்கள் விரிய பேசினாங்க நம்ம அருணிமா. உயரத்தை தொட்டதன் பின்னணியில உள்ள வலி நிறைந்த ரத்தம் சிந்திய தருணங்களையும் நமக்காக சொன்னாங்க. முதல் விஷயம்,
செயற்கைக்கால் என்ற விஷயமே அவங்களுக்கு புதுசு. அதுக்கு பழகவே அருணிமாக்கு பெரிய சவாலா இருந்துச்சாம். அருணிமா கூட எவரெஸ்ட் ஏறின மத்தவங்க எல்லாம் ஸ்பீடா மேல ஏறி போயிட்டே இருந்தாங்களாம். செயற்கைக்காலோட ஒவ்வொரு அடியையும் எடுத்து வச்சு போக அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துதான். மேல போனவங்க திரும்பி வந்த போதுதான் அருணிமா பாதி தூரத்தை கூட கடக்காம மெதுவா நகர்ந்துட்டே இருந்தாங்களாம். இத பார்த்துட்டு பயங்கரமா கிண்டல் பண்ணி சிரிச்சாங்களாம் மத்தவங்க. உனக்கெல்லாம் எதுக்கு இப்படி ஒரு விபரீத ஆசைன்னு முகத்துக்கு நேராவே கேட்பாங்களாம். ஆனா அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம அவங்க கவனத்தை ஏறி முடிக்கிறதுல மட்டுமே செலுத்தினாங்களாம். நம்மளால எதை செய்ய முடியாதுன்னு மத்தவங்க சொல்றாங்களோ அதை முடிச்சு காட்டுறதுல இருக்க சந்தோஷமே தனின்னு சொல்றாங்க நம்ம அருணிமா. அவங்களோட அந்த கேலி பேச்சு கூட பல நேரங்கள்ல அருணிமாக்கு தூண்டுகோலா இருந்துருச்சாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, எவரெஸ்ட் ஏறும்போது எத்தனையோ முறை அருணிமாவோட செயற்கைக்கால் கழண்டு போயிருக்காம். கூட போனவங்க எல்லாம் அருணிமாவை தனியா விட்டுட்டு போயிருக்காங்களாம். ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் காலியாகி என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம தவிச்சு போயிருக்காங்களாம். ஆனாலும் இது எதுவுமே அருணிமாவோட லட்சியத்தை கொஞ்சம் கூட அசைக்கல. எப்படியும் நினைச்சதை செய்வேன்னு தன்னையே இல்ல தன்னை மட்டுமே நம்பினாங்களாம். அதே மாதிரிதான் நினைச்சதை சாதிச்சாங்க அருணிமா. மீடியா வெளிச்சம் முழுக்க அருணிமா மேலதானா. கேலி செஞ்சவங்க அவமானப்படுத்தினவங்களும் தேடி வந்து பாராட்டினாங்களாம். தனக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் வெற்றிக்கு மைல்கல்லா மாத்திருக்காங்க நம்ம அருணிமா. உடம்புல உண்டாகிற ஒரு ஊனம் மனச எந்த வகையிலும் பாதிக்கிறது இல்லைன்னு நிரூபிக்க நினைச்சாங்க. அதே மாதிரி நிரூபிச்சும் காட்டியிருக்காங்க. இவ்வளவு பெரிய சாதனை செஞ்சதுக்கு அப்புறமும் தன்னடக்கத்தோட தன் கதைய சொன்ன அருணிமாவுக்கு கனவுகள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கு. இதுதான் என் சாதனைன்னு திருப்தி அடைய முடியல, செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல நிறைய இருக்குன்னு மனசு சொல்லிட்டே இருக்குன்னு நம்மள ஆச்சரியத்துல தள்ளுறது இவங்களோட பேச்சு. இது மட்டும் இல்லைங்க, மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளை ஸ்போர்ட்ஸ்ல சாதிக்க வைக்க இலவசமா ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ஆரம்பிக்கிற ஐடியாவும் இருக்காம். என்னோட தனிப்பட்ட செலவுகளுக்காகவும் ட்ரீட்மெண்ட்காகவும் வரும் பணத்தை இந்த அகாடமிக்காக ஒதுக்கி வச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னது என்ன வியப்புல ஆழ்த்திருச்சுங்க. ஒருத்தர் 10 பேர் முன்னாடி ஒரு ஜோக்க சொன்னாராம். முதல் முறை சொன்னப்போ 10 பேரும் சிரிச்சாங்களாம். 2வது முறையும் அதே ஜோக்க சொன்னாராம். 5 பேர் மட்டும்தான் சிரிச்சாங்களாம். அதே ஜோக்க 3வது முறை சொல்லும் போது யாருமே சிரிக்கலையாம். சிரிப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயமே அடுத்தடுத்த நிமிஷங்கள்ல மாறிடும் போது சோகத்துக்கு காரணமான விஷயங்கள் மட்டும் ஏன் அப்படியே மனசுலயே இருக்குன்னு இவங்க கேட்ட அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியாம தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும். நமக்கு எது கஷ்டத்தை தந்துச்சோ அதையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டும் இருக்கும். இந்த எண்ணத்தை மாத்தினா நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கைய கிளியரா தீர்மானிக்க முடியும். வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கு. அதை தாண்டிட்டா நிச்சயமா ஒரு சந்தோஷமும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த காத்திருப்புக்காகத்தான் யாருமே தயாரா இருக்கிறது இல்ல. கஷ்டத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்குமான அந்த சின்ன பாதையை கடக்கிறத ரிஸ்க்னு நினைச்சு அலட்சியம் பண்றவங்க அவங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை மிஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லுறாங்க நம்ம மலைகளின் செல்ல பிள்ளை அருணிமா. அருணிமாவின் அழகான வார்த்தைகள் வாழ்க்கையே அர்த்தப்படுத்துகின்றது. என்ன நேயர்களே, அருணிமாவோட வாழ்க்கை பயணம் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்பிக்கையை தந்திருக்கும். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ விஐடி பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். விஐடி பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.